we will start with the infratemporal fossa. ঠিক আছে? That will be continued. Infratemporal fossa, I think by now you got an idea about where it is in relation to the skull base, where you will encounter that fossa. Now the spoiler in that fossa, while dissecting the contents of the fossa, the spoiler is the pterygoid venous plexus. Remember, the spoiler during the process of dissection is pterygoid venous plexus. That pterygoid venous plexus is also spoiler from the point of view of clinical anatomy. ঠিক আছে? Pterygoid venous plexus, about the pterygoid venous plexus, I do not know how much you will get in your Indian textbooks. But remember, pterygoid venous plexus, what I have said in my last class, it replaces the maxillary vein. It replaces the maxillary vein and accompanies in a plexiform manner the second and third part of maxillary artery. এই কথাটা মনে রাখতে হবে, এটা তুমি পাবে না বইয়ে, সব বইয়ে নেই লেখা। ঠিক আছে? Pterygoid venous plexus is a venous plexus that replaces the maxillary vein and accompanies the second and third part of maxillary artery. Therefore, tributaries draining into the pterygoid venous plexus will correspond to the branches of second and third part of maxillary artery. ঠিক আছে? Pterygoid venous plexus, why it is clinically important? It communicates freely with the face, with some of the facial veins. Which veins? This you will get in your book. You can open your book and see. This you will find in your book because commonly questions are being asked from there. The veins that will be draining into the pterygoid venous plexus and will be carrying infection from the face are, number one, deep facial vein. ঠিক আছে? About that আমি আগের ক্লাসে বলেছি, কাজে আমি রিপিট করব না। Another one is angular vein. Angular vein. বুঝেছো? That angular vein has got two tributaries, supraorbital, supratrochlear, and that angular vein communicates with the superior ophthalmic vein. Superior ophthalmic vein in turn drains into the cavernous sinus. Deep facial vein আমরা আগের দিন বলেছি, it drains into the pterygoid venous plexus and pterygoid venous plexus freely communicates with the cavernous sinus. তাহলে তোমাকে কি মাথায় রাখতে হচ্ছে? To answer your question, you have to remember the names of a few veins from the face, the pterygoid venous plexus and the cavernous sinus. The all important thing is cavernous sinus. তুমি ধরো বিশেষ কিছুই জানো না, but if you can write that infection traveling into the pterygoid venous plexus will be going to involve frequently the cavernous sinus. Once it involves the cavernous sinus, in the cavernous sinus there will be formation of an infective thrombus. ঠিক আছে? Within the cavernous sinus, within the venous blood of cavernous sinus, the infection will travel from the face via the pterygoid venous plexus. Once the cavernous sinus has been affected with an infective thrombus, there is chance of ophthalmoplegia, total ophthalmoplegia. তুমি আর সেদিকে, on that side, you cannot move the eyeball. All the muscle, all the nerves that supply the extraocular muscles of the eyeball are in relation to the cavernous sinus, you know, third, fourth, sixth, plus the ophthalmic nerve is in relation to the lateral wall of the cavernous sinus. Kaji, it is the involvement of cavernous sinus commonly from an infection in the pterygoid venous plexus. That is the crux of the point why questions are being asked from there. এটা মনে রেখো, cavernous sinus পড়িয়ে দিয়েছে আমাদের অনুজিৎ স্যার, কাজে আমি আর সব নিয়ে ডিটেল বলবো না। অনেক বলার আছে, হেড নেকে বলার শেষ নেই। ঠিক আছে? তাহলে pterygoid venous plexus is an important entity. ঠিক আছে? Within the infratemporal fossa. Next important entity is obviously the maxillary artery. ঠিক আছে? In a hurried manner, আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে বলে দিচ্ছি what are the parts of maxillary artery.
And what are the branches of maxillary artery? I am writing over the board. That is also important, maxillary artery. You are seeing the maxillary artery in the infratemporal fossa over the left side of the face. এইখানে তুমি maxillary arteryটাকে দেখছো in the infratemporal fossa on the left side of the face. ঠিক আছে? Now this is the maxillary artery. It will be going like this. এখান থেকে শুরু হচ্ছে আর এখানে শেষ হচ্ছে। This is how it runs to the infratemporal fossa and pterygopalatine fossa. This part is in the pterygopalatine fossa and these two parts are in the infratemporal fossa. ঠিক আছে? This part is the first part of maxillary artery. This is the first part of maxillary artery. This part lies in relation to the lower head of lateral pterygoid, either superficial or deep. ঠিক আছে? Second part is related to lateral pterygoid. The first part proximal to lateral pterygoid. This is the second part. This is the second part. And the third part, a short segment, very short segment, will be in the pterygopalatine fossa. Will be in the pterygopalatine fossa. তাহলে it will be, the third part will be in the pterygopalatine fossa. All this thing you have to remember. Pterygopalatine fossa. Pterygopalatine fossa. And first and second part are in the infratemporal fossa. Second part is in relation to the lateral pterygoid. তাহলে parts of maxillary artery is no difficult because you have seen the three parts of axillary artery. দেখেছো না? The part related to pectoralis minor is the second part. Proximal to the pectoralis minor is the first part. Distal to the pectoralis minor is the third part. Always there will be a muscle when an artery is divided into segments. First part, second part, third part. এরকম যখন বলা হয়. In case of axillary artery, it is the pectoralis minor. In case of maxillary artery, it is in the infratemporal fossa. The key muscle is lateral pterygoid. The muscle is lower head of lateral pterygoid. Now let me tell you the branches. So many branches are there. You will be finding listing of the branches. Now from the first part, there will be 5 branches. 5 branches. I am writing the 5 branches. Number 1, inferior alveolar artery. Inferior alveolar artery. Number 2, deep auricular artery. Deep auricular artery. Deep auricular artery. Number 3, this is important, anterior tympanic artery. This is anterior tympanic artery. Anterior tympanic artery. The 4th one, deep auricular artery. Deep auricular artery. The 5th one, middle meningeal artery. Middle meningeal artery. Middle meningeal artery. Plus, there might be another branch from the first part, and that will be the accessory meningeal artery. Accessory meningeal artery. Accessory meningeal artery. তাহলে দেখো altogether 6 arteries will spring from the first part of maxillary artery. ঠিক আছে? Seeing the maxillary artery in the infratemporal fossa and finding out the branches from the first part, second part, these are dissections. Once upon a time, these are being given to MS surgery final exam, যেখানে ক্যাডেভারের ওপরে ডিসেকশন করতে হতো। বুঝেছো? MS সার্জারিতে ফাইনালে এই ডাইসেকশন দেয়া হতো। তাহলে তুমি বুঝতে পারছো কত ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট so many branches from so short a segment of maxillary artery. এই ফার্স্ট পার্ট থেকে you are finding all these branches, 6 branches. This is a very short segment.
just beneath the ramus of the mandible. First part of maxillary artery, এই যে পার্টটাকে দেখছো, this part you can only see after removing a part of the mandibular ramus. ঠিক আছে? As for the maxillary artery, its origin, where from it arises, that you again has to know. You have to know. Maxillary artery is one of the terminal branches of external carotid. That has to be spelled out during examination. What are the terminal branches of external carotid? Superficial, temporal, maxillary. এসব না বলতে পারলে পাস হবে না, because external carotid artery is the artery that supplies everything outside the cranial cavity in the head neck region. কাজে external carotid এর terminal branch of external carotid না বলতে পারলে পাস হবে না, বুঝেছো? all the branches of external carotid তোমাকে পুরো মুখস্থ বলতে হবে। maxillary artery branches ভুলে গেলে অসুবিধে নেই, important branches বলতে পারলে পাস হয়ে যাবে। কিন্তু external carotid, all the branches from the front, branches from the back, branch from the medial side and the terminal branches একেবারে মুখস্থ বলতে হবে। তাহলে terminal branches, one of the terminal branches of external carotid artery is maxillary artery. These are the branches. Of these branches, the most important one from clinical point of view is middle meningeal artery. Middle meningeal artery. This is the most important. এটা বলতেই হবে, না বললে বলবে যে কিছু অ্যানাটমি পড়েনি। কারণ middle meningeal artery is commonly involved in extradural hemorrhage and hematoma. কাজেই যেহেতু ব্রেনের রিলেশনে ব্লিডিংটা হয়, কাজেই middle meningeal artery is a branch from the first part of maxillary, you have to remember. Next in order of importance, আর কি ব্রাঞ্চটা মনে রাখবে? anterior tympanic branch. Anterior tympanic branch. Anterior tympanic artery. What for you have to remember this branch? This branch you have to remember because there is a very difficult term in the base of skull. I do not know whether you can show me that area in the base of skull, because I know what you have learned from your bone class, because you don't take your skull with you. This fissure, যে ফিচারটার নাম আমি এখন বলবো, in all the medical colleges of West Bengal, in Calcutta, 80% of students can show this fissure because they went to their classes, they go to their classes with the bones. এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, ড্রাই বোনে একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়। দিস ইজ হাউ দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ টু বি লার্নড। তুমি ক্লাসে যাচ্ছ, চুপচাপ বসে থাকছো, বোনস নেই, কিছু নেই, স্যার নিজের মতো করে বলে গেলেন, তুমি কি বুঝলে না বুঝলে, তারপর গুটিয়ে চলে গেলে। এই করে শেখা যাবে না। বেস অফ স্কালে এই ফিশারটার নাম হচ্ছে পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার। পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার, বুঝেছো? ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ ফিশার। তাহলে আমি দুটো শব্দ বলছি, ওয়ান ইজ পেট্রো, অ্যানাদার ইজ টিম্প্যানিক। তাহলে দিস ফিশার ইজ বিটুইন সাম এলিমেন্ট অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন, সাম এলিমেন্ট, নট দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল। আমি কিন্তু পেট্রাস টেম্পোরাল বলছি না, কারণ ওটা অনেক বড়। সাম এলিমেন্ট ফ্রম দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল and the tympanic part of temporal bone. Ebar if I ask you, where is the tympanic part of temporal bone, where you will search? Please tell me. That's why আমার কিছু শেষ হচ্ছে না ক্লাসে, তার কারণ দুদিন পরে তো পরীক্ষা রে ভাই। কাজে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট না করলে কি করে হবে? Nobody is interacting with you like me. বলো, in the skull base, where you will search for the tympanic part? It is very easy finding out the tympanic part of temporal bone, not the petrotympanic fissure. Where? না বলো, জোরে বলো, জোরে। এরকম এরকম দেখালে তো হবে না, কারণ দ্যাট ইজ ডিপ উইদিন, তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে। Where? Temporomandibular joint, the only mobile joint in the skull. The articulating bones are the mandibular condyle and the mandibular fossa in the temporal bone.
তাহলে টেম্পোরাল বোনে স্কোয়ামাস টেম্পোরাল তুমি যখন পড়ানো হয়েছে স্যার একটা ডিপ্রেশন দেখিয়েছে, খুব বড় একটা ডিপ্রেশন, নাম কি? ম্যান্ডিবুলার ফসা। দ্যাট ম্যান্ডিবুলার ফসা হ্যাজ গট টু পার্টস, অ্যান আর্টিকুলার কম্পোনেন্ট, এ নন আর্টিকুলার কম্পোনেন্ট। বুঝেছো? Articular component obviously contributes to the temporomandibular joint. It will articulate with the condyle of the mandible. Non-articular component, it is part of the mandibular fossa. আমি ছবি আঁকতে পারি, আমি ইচ্ছে করে আঁকছি না, কারণ why should I? You must have seen the bone. It is very easy to draw a diagram of that mandibular fossa in the temporal bone, but I am not drawing because it is your duty to see the mandibular fossa in the base of skull. Non-articular component is contributed by the tympanic part of temporal bone. Without knowing the tympanic part of the temporal bone, it's no use studying the temporal, because temporal bone contributes to the ear apparatus. তাহলে তুমি tympanic part না জানলে হবে? Tympanic part lies in the posterior part of the mandibular fossa. তাহলে টিম্প্যানিক পার্টটা কোথায় দেখা যাচ্ছে তুমি দেখতে পারলে? ম্যান্ডিবুলার ফসার সামনে যে ডিপ্রেশন, এইরকম ডিপ্রেশনটা থাকে ইন দ্য স্কাল বেস। এইরকম একটা ডিপ্রেশন আছে, এরকম একটা ডিপ্রেশন, এখানে একটা এরকম ফিচার আছে, এরকম ফিচার আছে এখানে। এই পার্টটা দিস পার্ট এইটা ম্যান্ডিবুলার ফসা। এখানে ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইলটা এরকম বসবে। This is the mandibular condyle. This is the articular element. This is the non-articular element, and this is the fissure. Then what should be the name of the fissure? Squamotympanic, because it is between the squamous part and the tympanic part. But unfortunately, I am saying petrotympanic fissure. Definitely, therefore, it is a very difficult thing for comprehending. Unless you ask your teacher, যে স্যার প্লিজ এক্সপ্লেন, আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড। কার এত দায় পড়েছে বলো তো? জুনিয়র টিচার্স, সিনিয়র টিচার্স। Why he will help you in understanding? Because you are not asking him anything and you are not bringing the bones. কাজে সে তোমাকে শেখাচ্ছে না, তুমিও বেরিয়ে চলে যাচ্ছ। সে তোমাকে নাম বলছে, সবকিছু বলছে, but only spelling out the names will not help. ঠিক আছে, আমি আর দেখালাম না, অত সব দেখাতে গেলে দেরি হবে। রিমেম্বার, the original fissure is between the squamous part, tympanic part, squamotympanic fissure. It is being divided by a hanging ledge from the petrous temporal. এইরকম একটা ধরো ফিচার আছে, এরকম একটা ফিচার আছে, এরকম ফিচার, এখানে একটা বোনের পিস, এই একটা পিস দুটো ভাগ হয়ে গেল না? এই পেছনের ভাগটা, এটা হচ্ছে পেট্রাস পার্ট থেকে ডিরাইভ, দিস ইজ টিম্প্যানিক পার্ট থেকে ডিরাইভ, দিস ইজ দ্য পেট্রোটিম্প্যানিক ফিচার, নট দিস ওয়ান। এভরিথিং উই আস্ক in the viva exam while asking somebody about the petrous temporal, because this is very important. All these will be set in next exam. These are the things where from the examiner will set questions in next, not in first MB but in next. Even in first MB there might be questions from the petrotympanic fissure. That is one of the structures that travels through the petrotympanic fissure is the anterior tympanic branch of maxillary artery. What are the other structures? The other structures are, এবার আমি তোমাকে নাম বললে তুমি বুঝতে পারবে why it is important. The other structures are the chorda tympani nerve, very important nerve, chorda tympani, a branch from the facial. Without reading the extracranial part of facial nerve, one should not sit for first MB, first paper, head and neck. Facial nerve তোমাকে পড়তেই হবে। তাহলে one of the branches of facial nerve is chorda tympani. সেটা বেরিয়ে আসে via the petrotympanic fissure. The third one is anterior ligament of malleus. That is also important from viva point of view, from MCQ point of view.
ঠিক আছে, সেটা ডিল করা হবে, ব্র্যাঙ্কিয়াল অ্যাপারেটাস ডেভেলপমেন্ট হোক, তখন বলা হবে। তাই অল দিস three structures are important: anterior tympanic artery, the chorda tympani nerve, the anterior ligament of malleus, for various reasons. Everything can be there in your MCQ paper, even not in first MB. You will find such questions in your next exam, anatomy segment. Therefore, these are the branches from the first part. These two branches you have to remember. বাকিগুলো তুমি ভুলে গেলেও অসুবিধে নেই, you can get through only telling these two branches, middle meningeal, anterior tympanic. From the second part, which lies against the lower head of lateral pterygoid, you need not have to remember the names of the branches. You need not have to remember the names of the branches. But branches are almost 5 in number. 5টা branches আছে. All these branches are muscular branches. They will be supplying the muscles that we find in the infratemporal fossa. Which group of muscles we find in the infratemporal fossa? Why do we dissect for that matter infratemporal fossa? কেন dissect করি বলো তো? To see the maxillary artery. ঠিক আছে? Not to anatomy, not to see the pterygoid venous flexures. It is the spoiler. Pterygoid venous flexures না থাকলে আমাদের ভালো হতো। ঠিক আছে, কাজে pterygoid venous flexures এর জন্য we anatomists don't dissect infratemporal fossa. We dissect infratemporal fossa for the maxillary artery, finding out some of its important branches. Plus, we dissect infratemporal fossa to see some of the muscles of mastication. বুঝেছো? Which muscles? The pterygoid muscles. Without entering into the infratemporal fossa, you cannot see the lateral pterygoid, the medial pterygoid. ঠিক আছে, তাহলে lateral pterygoid, medial pterygoid তুমি দেখতে পাবে না। Principally, these two pterygoid muscles, ধরো তোমাকে ব্যাপারটা কি, you have to understand how much has to be remembered for getting to the exam. তুমি তো ব্যাপারটা কি, তুমি you are not asking your teachers, আমি বারবার তোমাকে একটা কথা বলবো, you are not forcing your teachers to tell you what should be learned, what is the must know area. তুমি কি করছো, তোমার ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক 1000 ঘন্টা পয়েন্টস আছে, দেখছো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, তারপর ধর অ্যানাটমি পড়বো না। Anatomy we will copy from the books. I do not know whether you will have the chance of copying this time. I do not know. কিচ্ছু তোমরা জিজ্ঞেস করো না। pterygoid muscles সম্বন্ধে তুমি যদি এইটা জানো, both the pterygoid muscles have their principal origin from the sphenoid bone. এইটা অ্যানাটমি পাস করার পর জানতে হবে। আর কিছু জানো আর না জানো, which part sphenoid অমুক তমুক না জানলেও চলবে। তুমি যখন ডাক্তার হবে, যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে যাবে, both the pterygoids, medial and lateral pterygoids, principal origin is from the sphenoid bone. এবার তুমি বলবে স্যার sphenoid বোনটা স্যার ভীষণ কঠিন, ওটা তো দেখিনি, ভীষণ কঠিন, ওসব বললে তো হবে না ভাই। sphenoid বোন না পড়ে পাস করা যাবে? আমার মতো লোকের কাছে জীবনে পাস করা যাবে। তার কারণ সবাইকে তো sphenoid ধরাবো না, কিন্তু যাকে ধরাবো সে যদি আমাকে পিটুইটারি ফসা না দেখাতে পারে, আমি থোড়াই পাস করাবো। The master gland of the endocrine orchestra কোথায় থাকে, in relation to which bone, তুমি আমাকে দেখাতে পারলে না, পাস করবে না তুমি। এইরকম ভাবেই সব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কোন জায়গাগুলো জানতে হয়, কোনগুলো অবশ্যই জানা দরকার অ্যাজ অ্যান MBBS স্টুডেন্ট, সেটা তো স্যারদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে যে স্যার প্লিজ সাম আপ what I have to remember, what I must remember. You should ask your teachers. তাহলে pterygoids, they have their origin principally from the sphenoid. Both the pterygoids are having two heads of origin. মানে ডিটেইল যদি আমি করতে যাই, মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন নিয়ে একটা ক্লাস হয়ে যাবে, কাজে I am not going into details. Both the pterygoids are having two heads. The heads are named differently
মজা কি বলতো, অ্যানাটমিতে আমাদের মজাটা কোথায়? আমার মজাটা হচ্ছে ইন ট্রাভেলিং ইউ পিপল, দ্যাট ইজ মাই মজা। তার কারণ কি, আমি তো মরার ডাক্তার। I will never get any recognition from patients. Only recognition that I can get as a bad teacher or a good teacher is from the students or a traveling teacher. এই জন্য অ্যানাটমি সাবজেক্টে এরকম করা হয়েছে। ল্যাটারাল টেরিগয়েডের হেডস এর নাম হচ্ছে হেডস অফ অরিজিন, আপার হেড, লোয়ার হেড। ইন কন্ট্রাডিস্টিংশন টু দ্যাট, হেডস অফ অরিজিন অফ মিডিয়াল টেরিগয়েড ইজ সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ হেড। বাস হয়ে গেল। এইখানেই ফিজিওলজির সঙ্গে অ্যানাটমির ডিফারেন্স। ফিজিওলজি ইউ ক্যান গেট থ্রু ইজিলি, ভাষা জেনে ওপর বায়োবিও থেকে, ইথেরিয়াল থেকে ফিজিওলজি বেরিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু অ্যানাটমি বেরোতে পারবে না। অ্যানাটমি এই জন্য ডিফিকাল্ট। তাহলে টেরিগয়েডস one has to find within the infratemporal fossa. In relation to the lower head of lateral pterygoid, we will be finding second part of maxillary artery. All the branches are destined to supply the muscles of mastication. Then how the branches will be named? There will be some branches supplying the temporalis muscle. They will be called as the deep temporal arteries to differentiate them from the superficial temporal artery. সেই জন্য এদের আমরা বলছি deep temporal arteries. There will be a branch supplying the masseter, being called as the masseteric artery. These are very simple. There will be branches supplying the pterygoids. They are being called as the pterygoid branches. But one branch, একটা branch একটু ঝামেলার আছে, that doesn't supply that, একটা branch আছে from the maxillary artery second part, which will not supply the muscles of mastication. That branch is important, and accompanying that branch you will be finding a nerve that is also important from examination point of view. That artery from the second part is being called, আমি শুধু ওইটার নামটা লিখছি, that artery is being called as the buccal artery. Buccal artery. Buccal artery is from the second part of maxillary artery, deep in the infratemporal fossa, but it will appear here. এখানে চলে আসবে in the buccal pad of fat. ঠিক আছে, এখানে চলে আসবে buccal artery. The buccal nerve will be supplying this part of the skin. Buccal nerve accompanies the buccal artery. Why the buccal nerve is important? পরে আবার যখন পড়ানো হবে বলবে স্যার। যাই হোক, তাহলে buccal artery নামটা মনে রাখবে, buccal arteryর জন্য, because of its accompanying nerve, কারণ ওইটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এমসিকিউ। বুঝেছো? সব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে। তুমি বলবে স্যার আপনারা তো প্রশ্ন করার রাজা, দেখালেন না তো কিছুই। কি দেখাবে ভাই? এগুলো আজকাল আর ডিসেকশন করা হয় না, 1 বছরের কোর্স হয়ে গেছে। বলা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট অ্যান্ড আমি যেরকম বলছি লেকচার, এই দিয়েই মারতে হবে, বাস হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে বাক্কাল আর্টারি কেন মনে রাখবে? বিকজ অফ দ্য বাক্কাল নার্ভ। হলো থার্ড পার্ট। দিস থার্ড পার্ট is in the pterygopalatine fossa. It is not within our domain now because we are in the infratemporal fossa. So if you ask me to name the branches from the third part, I can tell you all the branches. সব ব্রাঞ্চেস আমি বলে দেবো, এবং এটা আমি কবে থেকে বলতে পারি বলো তো? সিন্স 1988, because I have read old edition of BD 84. বিউটিফুল ট্যাবুলার ফরম্যাটে ছিল, বুঝেছো? এত বিউটিফুল, তখন আমার বয়স কম ছিল, কাজে আমি তখন মুখস্থ করে নিয়েছি, বাস থ্রু আউট মাই লাইফ আই ক্যান রিমেম্বার, ইফ আই এম নট অ্যাফেক্টেড বাই সেনাইল ডিমেনশিয়া লেটার অন ইন মাই লাইফ। তাহলে থার্ড পার্ট অফ maxillary artery will be in the pterygopalatine fossa. It will have so many branches, remember. Maxillary artery will continue after providing branches from that short segment, named branches. It will continue as the sphenopalatine artery. That you can remember from now on. I am telling you, this maxillary artery will disappear from the pterygopalatine fossa. এখান থেকে disappear করে যাবে, will be entering the nasal mucosa in the name of sphenopalatine artery. তাহলে তুমি এইটা তোমার জানা উচিত। Maxillary artery is one of the terminal branches of external carotid, and it ends by continuing as sphenopalatine artery.
ঠিক আছে, কন্টিনিউয়েশনটার নাম স্ফেনোপ্যালেটাইন আর্টারি। ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এগেইন, দেখো তুমি বুঝে উঠতে পারছো না যে হেড অ্যান্ড নেক ইজ দ্য হোম ফর দ্য ব্রেন, হেড অ্যান্ড নেক ইজ দ্য হোম ফর দ্য স্পেশাল সেন্সেস। কাজে হেড অ্যান্ড নেক নিয়ে যে এক্সামিনার আসবে আমার মতো বুড়ো বুড়ো হাবড়া, ঠিক আছে, সব আসবে, দে আর এক্সপার্টস ইন অ্যানাটমি। কাজেই হেড নেক নিয়ে তোমাকে তো জিজ্ঞেস করবে তো, হেড নেক অ্যানাটমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Sphenopalatine artery you have to remember, because I may ask you to show the sphenopalatine foramen in the external aspect of the base of skull. Base of skull e sphenopalatine foramen দেখা যায়, বুঝেছো? I can introduce a probe from outside, pterygomaxillary fissure দিয়ে probe-টা দিয়ে দেবো, the probe will come out in the nasal cavity in the skull. কাজে sphenopalatine foramen important from the point of view vibrable bones, সেই জন্য স্ফেনোপ্যালেটাইন আর্টারিটা মনে রাখতে হবে। এইগুলো জানো তো, এইগুলো হচ্ছে কোরিলেটস। কেন তোমাকে আমি বলছি, এই ধরো অন্য অনেক আর্টারি আছে, আমি বললাম না, স্ফেনোপ্যালেটাইন আর্টারি বললাম, তার কারণ ইট হ্যাজ গট সো মেনি কোরিলেটস, যেখান থেকে আমরা আবার তোমাকে এইখানে আসতে পারি। তো দ্যাটস মোর অর লেস দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি ইন শর্ট। আচ্ছা, এবার next in the infratemporal fossa, what other structures besides the muscles of mastication, what other structures one the dissector will search for? Very important structures again are there. One such important structure is the mandibular division of the trigeminal nerve. Trigeminal nerve, fifth nerve, seventh nerve, পুরো যতটা বড় আছে পুরোটাই পড়তে হবে। ফ্রম দেয়ার অরিজিন ইন দ্য ব্রেন, ব্রেন স্টেম, সেখান থেকে বাইরে ফিফথ নার্ভ, সেভেন্থ নার্ভ, ইলাবোরেট যা আছে বইয়ে তোমাকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভের ভেতরে এই দুটো নার্ভ না পড়ে যাওয়া যাবে না পরীক্ষায়। তার কারণ কোশ্চেন্স মাইট বি দেয়ার ইন থিওরি, কোশ্চেন্স উইল বি দেয়ার ইন প্র্যাকটিক্যাল অসপি, বুঝেছো? Questions will be there in viva table from these two nerves, fifth and seventh. The fifth has got 3 divisions: ophthalmic, maxillary, mandibular. ঠিক আছে? Very important these elements are. কি আর বলবো ভাই, আসল কথা কি বলতো, হেড নেক বিরাট বড় একটা জায়গা from the point of view of knowledge. নলেজের দিক থেকে হেড নেক হচ্ছে অনেক বড় আর ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবডোমেন অনেক বড়, কিন্তু অ্যাবডোমেনে অত না পড়লেও চলে, বুঝেছো? কিন্তু হেড নেকে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট। ছোট্ট জায়গা তো, আর হোম ফর দ্য ব্রেন অ্যান্ড স্পেশাল সেন্সেস। কাজে হেড নেক মানে প্রচুর পড়তে হয়, বাট টাইম ইজ নট দেয়ার টু ডিসকাস এভরিথিং। নাও let me tell you something about this mandibular division and the trigeminal nerve. There will be lecture class involving the fifth nerve. Somebody will be taking that. অভিজিৎ স্যারই নেবে মনে হয়, আমি ইউজুয়ালি নিই তো আমি নেব না, অভিজিৎ স্যার নেবে, ভালোই বলবে তোমাকে অভিজিৎ স্যার। হোপফুলি there will be a lecture class on fifth nerve. আমি নিলে আর ফিফথ নার্ভ শেষ হয় না, বুঝেছো? সায়নদের ব্যাচে নিয়েছি ফিফথ নার্ভ, আমি আড়াইখানা ক্লাস লেগেছে ফিফথ নার্ভ পড়াতে, কাজে আই উইল নট টেক দ্য ক্লাস। আচ্ছা, এবার fifth nerve, about the fifth nerve in relation to the skull base, তোমাকে জানতে হবে at the apex of the petrous temporal superior surface, imagine petrous temporalটাকে ইমাজিন করো, petrous part of the temporal bone, in cross section 3 sides, superior surface, posterior surface, inferior surface, এরকম আছে। এরকম একটা সুপিরিয়ার সারফেস থাকে স্লোপিং, একটা ভার্টিক্যাল পোস্টেরিয়ার সারফেস থাকে, একটা ইনফিরিয়ার সারফেস থাকে, ঠিক আছে? ইফ ইউ ট্রেস দ্য সুপিরিয়ার সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল মিডিয়ালি and reach the apex, you will find
a depression. I do not know whether you have noticed that depression or not. That depression is being called as the trigeminal impression. Trigeminal impression. Why? Because in that depression will be lying a very important cranial ganglion being called as the trigeminal ganglion. বুঝেছো? Very important ganglion, বেশ বড়, খুব ভালো দেখা যায়, ডুরাটাকে তুলবে। Trigeminal ganglion. What is its shape? Its shape is like this. এই রকম মতো শেপ থাকে। এই হচ্ছে গ্যাংলিয়নটা। গ্যাংলিয়ন কি আছে? pseudo unipolar neurons, first order sensory neurons, packed with first order sensory neurons, unipolar, pseudo unipolar. বাস দুদিন পরে পরীক্ষা, আবার আমি জিজ্ঞেস করব, where do we find such pseudo unipolar neurons? এতদিন তো তোমার ক্লাস হয়েছে অনেক কিছু, you know, physiology, nervous system হচ্ছে। Primary sensory neurons which are pseudo unipolar in their shape, where do you find? Where do we find? তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, বলো। There are so many ganglia, 31 pairs. 31 pairs of ganglia are there in relation to the dorsal roots of the 31 pairs of spinal nerves. বুঝেছো? এই যে স্পাইনাল নার্ভ এরকম দেখতে, এই স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরোচ্ছে ডরসাল রুট, এই ভেন্ট্রাল রুট, এটা একটা মিক্সড স্পাইনাল নার্ভ। এটা ডরসাল রুট, এটা ডরসাল রুট, এটা ভেন্ট্রাল রুট। Ventral root is motor, dorsal root is sensory. Suspended from the dorsal root, you will be finding this sort of seed-like elements. Seed-like elements. যখন spinal cord দেখবে তখন তুমি দেখতে পাবে these seed-like elements attached to the dorsal root. These are being called as dorsal root ganglia, or in other words, spinal ganglia, because they are with the spinal nerves, sensory component. Likewise, these are in the peripheral nervous system, in the PNS, in relation to the dorsal root. Similar such ganglia we will encounter with some of the cranial nerves, not all. Bas, amader moja. That's why I will ask you. And all such ganglia in relation to the cranial nerves are important from the point of view of first MB. Next, we find similar ganglia. Eta kotha bollam সংখ্যায়, all the numbers you have to remember, 31 pairs, because 31 pairs of spinal nerves are there in association with the dorsal root of all the spinal nerves. You will be getting the spinal ganglia or dorsal root ganglia. These are sensory ganglia, remember. Somatosensory, somatosensory, তার কারণ তোমার এখন হেড নেক হচ্ছে, এখন আর শুধু সেন্সরি বললে হবে না, somatosensory. Similar such somatosensory ganglia you will find in relation to the fifth nerve, trigeminal, fifth trigeminal, seventh facial, ninth glossopharyngeal, 10th vagus. Such somatosensory ganglia you will find. In the facial, the ganglion is very important again, being called as the geniculate ganglion. It will be within the petrous temporal, very important, very important. In relation to the fifth nerve, trigeminal ganglion, very important. In relation to the glossopharyngeal vagus, we will find a pair, একটা করে পেয়ার পাবো দুটোর সঙ্গে, superior inferior. তাহলে altogether 4 ganglia, glossopharyngeal 2, দুটো গ্যাংলিয়া আছে, superior inferior, vagus 2.
Of the four, you have to remember one for getting through the exam, for the next exam, and that is the nodose ganglia. ফিজিওলজিস্টরা বলে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, বুঝেছো? Hopefully they will think that we will teach you everything, কিন্তু they will not refer back to anatomy. That is the tragedy. They will think anatomy part will be told by the anatomist. Nodose ganglion বলবে তোমাকে, very important, nodose ganglion of vagus. তাহলে এতগুলো গ্যাংলিয়া, ক্রেনিয়াল গ্যাংলিয়া আছে in relation to the cranial nerves, cranial ganglia. তাহলে দেখো কত গ্যাংলিয়া হলো in the PNS, craniospinal, এক কথায় বলি craniospinal ganglia. Where from they are developed? It is for the next exam. বলো, what is your standard? I know pretty well. You are not reading at all. You are not coordinating at all. সব হয়ে গেছে। Craniospinal ganglia, these are derived from the neural crest cells. Way back, general embryology. You have to remember about the neural crest as well. For the next exam, MBBS হবেই না নেক্সটে ফেল করলে, বুঝেছো? এখানে পাস করে গেলে নেক্সটে ফেল, MBBS হবে না। তবে ইউ ক্যান ওয়েট, 4.5 বছরের কোর্স তুমি দিয়ে যাও, মনে হয় 9 বছর পর্যন্ত দেওয়া যাবে এরকম বলা আছে। ইউ ক্যান স্পেন্ড ইউর লাইফ টাইম স্টাডিং MBBS. No harm. You can be the ragging master like that Saurabh of Jadavpur University. He is an ex-student. এরকম ছেলে আমাদের সময়ও ছিল, র্যাগিং মাস্টার ছিল, ভালো ছিল, কিন্তু ফেল করতো 6-7 বছর 8 বছর, বুঝেছো? 4-5টা ব্যাচের ছেলে তার বন্ধু, আমাদের সঙ্গে পড়লো, পরের ব্যাচের সঙ্গে পড়লো, তারপরের ব্যাচের সঙ্গে পড়লো, 6বার পরীক্ষা দেওয়া যেত এক একটা এতে, ফার্স্ট এমবি, সেকেন্ড এমবি এরকম ছিল, মনে হয় 6বার করে অ্যাপিয়ার করা যেত, 4বার অ্যাপিয়ার করাই যেত। তারপরে মার্সি পিটিশন, মহানুভব দয়া করুন আমাকে আরেকবার বসতে দিন, ভিসির কাছে চিঠি, আরেকবার বসতে পেলো, এইভাবে 6বার সুযোগ দেওয়া হতো। তারপরে প্লিজ রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হতো, প্লিজ ইউ মে গো, বুঝেছো? তা তোমরাও মনে হয় 9 বছর টাইম পাবে। তাই ইফ ইউ ফ্রম নাও অন থিঙ্ক, no, I will spend 9 years in SMC, I have no objection. So যাই হোক, this is the trigeminal ganglion. Trigeminal ganglion having pseudo unipolar cells. Now I am showing you one of those unipolar cells. Three I will be showing you. 3টে দেখাবো। This is the neuronal cell body. This is one process, this is another process. So many such neurons will be packed here in the trigeminal ganglion. Now, this process will be carried via a branch of trigeminal. This process will be carried via another branch of trigeminal. And this process will be carried via another branch of trigeminal. ঠিক আছে? Now the processes that are carried via the branches are being called as the peripheral processes of these pseudo unipolar cells. Peripheral process. These are the peripheral process. এসব তোমার বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে তুমি পড়েছো, and these are being called as the central process.
এদের নাম হচ্ছে central process. Why this will be called as central process? Because they will be carrying the sensory information to the central nervous system. Since this ganglion is associated with the fifth nerve, the information will be carried to the brainstem, some part of the brainstem, where the secondary neurons or second order sensory neurons will be sited, will be situated. তুমি কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারবে the such collection of neurons within the brainstem are being called as nucleus. You will find the trigeminal nuclei in the pons and in the medulla. The nuclei have got names. All these you have to read. Because fifth nerve, seventh nerve, everything you have to read. তাহলে these central processes together, এই তো তিনটি তো থাকবে না রে ভাই, হাজার হাজার থাকবে। Such processes, these are not fibers, sensory fibers, packed within a small volume. Now such processes are collectively assembled and will give rise to a thing being called as the sensory root of trigeminal, sensory root of fifth nerve. This is the sensory root of the fifth nerve. সব দেখা যায় ভাই, সব দেখা যায় বেস অফ স্কালে। আমরা সব দেখিয়েছি ইভেন ইন দিস 1 year কোর্স। তার কারণ সিএমসিতে পড়িয়েছি আমি, ও স্টুডেন্ট ফোর্স করবে, স্যার আপনি থিওরি পড়াচ্ছেন, স্যার দেখান। এখন 1 year কোর্সে আর অত ওখানকার ছেলেরাও অত ফোর্স করে না এখন, কাজে উই ক্যান ডু ফাঁকিবাজি, ঠিক আছে। বাট আমি তো 1.5 বছরের কোর্সে পড়িয়েছি, আই অ্যাম ইন দ্য ডিসিপ্লিন ফর 35 years, কাজেই আমাকে দেখাতে হয়েছে। ইভেন আই ক্যান শো ইউ দ্যাট থিং, কিন্তু কত জিনিস দেখাবো ভাই, আমি একা সৈনিক হয়ে তো লাভ নেই। তাহলে ইট উইল বি ইন দ্য বেস অফ স্কাল, সেন্সারি রুট। Now these branches, এই যে branches via which the sensory nerves will be traveling, these branches are being called as ophthalmic in order sequence. This is ophthalmic, ঠিক আছে। Ophthalmic nerve will be in relation to the orbit, obvious sensory nerve. It will be entering the orbit after dividing into branches. What are the branches? Frontal, lacrimal, nasociliary. এইরকম আমার মতোই মুখস্থ রাখতে হবে। তুমি বলবে স্যার কি করে করবো, করতে হয়, ঠিক আছে। ফ্রন্টাল, ল্যাক্রিমাল, নেজোসিলিয়ারি, দিস আর দ্য ব্রাঞ্চেস which will be entering the orbit through the superior orbital fissure. Now this is the ophthalmic, this is ophthalmic division, this is maxillary, and this one is important from the point of view of infratemporal fossa, the mandibular. This is mandibular. Tale in this mandibular branch there will be sensory fibers, ঠিক আছে, only sensory fibers, somatosensory, ঠিক আছে। Now this mandibular sensory nerve is bulky. It will be accompanied by the motor root of fifth nerve. That means fifth nerve has got some motor fibers as well, ঠিক আছে। Majority of the fibers, 95% fibers are sensory, but 10% fibers are motor. Such motor fibers of fifth or trigeminal will not be carried via the ophthalmic, via the maxillary. বুঝেছো? কারণ নেচার তাই চেয়েছে। Nature has such a design that motor fibers or motor root of trigeminal will be accompanying only the mandibular. তাহলে ধরো
এইটা হচ্ছে motor root of mandibular, এই motor root of fifth. This is the motor root of fifth that will be accompanying the sensory mandibular branch, and both of them will be leaving the skull base via the all important what? They will be leaving via the all important foramen. What is its name? Foramenটার নাম বলো। স্কাল বেসে দেখো, এই যে বলতে পারছো না, that proves your ignorance and your apathy in reading. বুঝেছো? হেড নেক ক্লাস হচ্ছে এতদিন ধরে, তুমি কি জানোই না এই ফোরামেনটার নাম হচ্ছে ফোরামেন ওভেল। So important a foramen in the cerebral surface of the greater wing of sphenoid. আমরা দেখতে পাই greater wing of sphenoid, it has got an inner surface facing the temporal lobe being called as cerebral surface because it is related to the temporal lobe of the cerebral hemisphere. It has got an outer surface, greater wing, temporal surface, infratemporal surface. It has got a surface in the lateral wall of the orbit being called as the orbital surface. তাহলে without seeing the bone, I can tell you all these things. এবার তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে বোনসটা দেখতে হবে বারবার, ঠিক আছে? In relation to the skull, how the greater wing is applied between the different bones. তো যাই হোক, in the cerebral surface as well as in the infratemporal surface. ভেতরেরটা cerebral surface, ভেতরে যেটা আছে, বাইরে infratemporal surface, because it is in the roof of the infratemporal fossa. You will be finding the foramen ovale. Now, as one dissects the infratemporal fossa, you will reach the roof. Once you reach the roof, you will find these two roots of mandibular hanging down through the foramen ovale. The mandibular sensory root and the motor root of mandibular বলবে না কিন্তু, motor root of trigeminal, এই দুটোকে তুমি in association দেখতে পাবে at the level of the foramen ovale. Once they leave the foramen ovale and reach the infratemporal fossa, the two unite, will give rise to a short trunk of mandibular, in which necessarily we will find sensory fibers, motor fibers. ঠিক আছে? তাহলে আমার আর motor root of fifth nerve বলার দরকার নেই. The thing that I am finding uniting is the mandibular nerve. Mandibular nerve কোথায় দেখতে পাচ্ছি? In the infratemporal fossa. It is a short trunk, একটা ছোট্ট short trunk. It will be like this. আমি যেরকম দেখিয়েছি, it will be like this, short trunk. This is the sensory element. Here will be the sensory fibers, and this is the motor element. This is the motor element. This is the motor element. The two together gives rise to the mandibular nerve trunk. Mandibular nerve trunk. Short. This is the mandibular nerve trunk. These are the motor fibers. These are the sensory fibers. Sensory fibers অনেক বেশি আছে, ঠিক আছে? Now, this short trunk immediately divides. ছোট একটা তো ছোট্ট ট্রাঙ্ক আছে, it immediately divides into an anterior division, দেখো এই ছবি থেকে তোমাকে বুঝতে হবে, আমি তোমাকে এক্ষুনি জিজ্ঞেস করব, আমি যে দুটো ডিভিশন আমি দুরকম ভাবে দেখো দুরকম কালারে দেখাচ্ছি তোমাকে, ইন কন্ট্রাস্টিং কালার্স আমি তোমাকে দেখাবো। কন্ট্রাস্টিং কালার্স তো এখানেও আছে, এবার তুমি দেখবে ভলিউম অফ কালার্স, তার থেকে তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে
what is the difference between the anterior division and the posterior division. এই দেখো এটা posterior division, এটা anterior division. In the anterior division, most of the fibers are motor. Most of the fibers are motor. YOLO. Only some are sensory fibers. Only some of the fibers are sensory. As opposed to that, in the posterior division, most of the fibers are sensory. Only a few are motor. এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে the fibers are redistributed. The trunk is formed by the combination of motor root of fifth and the sensory root of fifth. Trunk is formed. Anterior division, posterior division. The fibers rearrange themselves. In the anterior division, most of the fibers are motor. In the posterior division, most of the fibers are sensory. Now, this anterior division, most of the fibers are motor because this anterior division is going to supply the muscles of mastication. There is only a single branch from the trunk that will supply the medial pterygoid. Rest of the muscles of mastication, bulky, the lateral pterygoid, the temporalis, the masseter, all will be supplied. So important muscles because they are helping in the movement of the lower jaw. All these are supplied from the anterior division. তাহলে anterior division থেকে আমরা যে নার্ভগুলো পাবো কিরকম? ভেরি ইজি। ইয়েস, স্যারকে বলো, স্যার এসছেন, স্যারকে বলো ঢুকতে, স্যারকে বলো, আমি ছেড়ে দেবো, অথবা স্যারকে একটু বসতে বলো 2 মিনিট। The branches are easy. Masseteric nerve, nerve to masseter, deep temporal nerves supplying the temporalis, pterygoid branch to the lateral pterygoid. The only sensory nerve leaving the anterior division is buccal nerve. ওই যে বলেছিলাম buccal artery accompanying, the only sensory nerve appearing here from the anterior division of mandibular is the buccal nerve. তাহলে all these branches, where you will find? In the infratemporal fossa. Posterior division, of the two divisions, remember, from the posterior division there might be many questions. ঠিক আছে, entire mandibular nerve may come as a long question, 15 marks. The posterior division may come as questions of 5 marks short note, because posterior division has got 3 very important branches: lingual, inferior alveolar, auriculotemporal. Very important branches. Lingual and জিভ, বুঝেছো? Auriculotemporal and the inferior alveolar, supplying all the lower teeth, all the teeth of the lower jaw, associated gums, plus other things. Inferior alveolar থেকে এই মেন্টাল নার্ভটা বেরোয় এখানে। তাহলে দ্যাট মাচ স্যার শেখাচ্ছেন, আর বলতে পারবো না। তাহলে বুঝতে পারছো ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা কত ইম্পর্টেন্ট। তাহলে মোরাললেস আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি, আরো বলার আছে, কিন্তু যাই হোক এটাই চলে যাবে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তাহলে আজকের মতো থাক। We will discuss the last part of non-communicable disease. My throat is choked due to change of temperature. Today we will discuss one of the most important diseases, cancer. ক্যান্সার এমন একটা নাম
it causes anxious to everybody. পেশেন্টরা যখনই শোনে যে আমার ক্যান্সার হয়েছে তারা ভয় পায়। Why me? Why I am suffer from cancer? কি দোষ করেছি, কি পাপ করেছি, এরকম একটা ফিলিংস হয়, আমার সব শেষ হয়ে গেল। So do not utter this term cancer in front of your patient, because all patients knows this term cancer. Everybody in every language speaking people understand cancer. Cancer is a broad name. It includes many types of diseases. Actually, it is a malignant disease, malignant neoplasm. In our history, there was a question, why the Rome Empire was destroyed. ছিল না? রোম সাম্রাজ্যের, বাংলায় পড়নি? রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল কেন? পড়নি? পড়নি। কেউ পড়েছো? Why the, আমাদের সময় পড়তে হতো, the Roman Empire, নাম শুনেছো তো? Was destroyed. সেই জন্য একটা ইম্পর্ট্যান্ট বইয়ের নাম আছে, তোমরা জানো কিনা জানি না, দ্যাট ইজ দ্য বুক অফ প্যাথোলজি। আমাদের সময় তো এত দেশীয় বই ছিল না, এই এখানে কথা বলবে না, দেশীয় বই ছিল না, সুতরাং আমাদের বিদেশি বইগুলোই বেশি পড়তে হতো। এখনকার মতো এইরকম ইন্ডিয়ান মেডিজি ছিল না, অ্যানাটমিতে গ্রে, আমাদের সময় এরকম অ্যাভেলেবেল হলে আমরাও পড়তাম তোমাদের মতো, কিন্তু আমাদেরকে গ্রে, বয়েড এইসব বই পড়তে হতো। তো এনিহাউ, বা ফার্মাকোলজিতে লরেন্স, নাম শুনেছো কিনা জানি, দিস আর দি ক্লাসিক্যাল বুকস। লাইব্রেরিতে গেলে এই বইগুলো ঘেঁটে দেখো একটু। তো সেখানে বয়েড প্রশ্ন করছেন যে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল কেন, হোয়াই দি রোমান এম্পায়ার ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড। তা প্রশ্নটা হলো, সাম্রাজ্য তো এতদিন টিকে ছিল কি করে, যুগের পর যুগ, ধ্বংস হয়নি কেন? কারণ ধ্বংস হওয়ার সমস্ত রকম কারণই ছিল, অরাজকতা, অসভ্যতা, লুটতরাজ, শোষণ, এভরিথিং। মানুষ কেন বিদ্রোহ করেনি? সেই রকম দিস ইজ অ্যান অ্যালিগরি, রূপক। আমি যদি এই রূপকটা আমাদের বডিতে নিয়ে আসি, তাহলে আমি বলবো যে বডিতে দুরকম সেল আছে, তোমরা জানো, ওমনিপোটেন্ট অ্যান্ড টোটিপোটেন্ট। ওমনিপোটেন্ট মিনস একটা টাইপের সেল থেকে সেই টাইপের সেলেই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে। আর টোটিপোটেন্ট মিনস it is multi-variety, all types of cells can be developed from these type of cells. What is the characteristics of cell? Cell division. একটা সেল ভেঙে দুটো হচ্ছে, দুটো ভেঙে চারটে হচ্ছে, চারটে ভেঙে আটটা হচ্ছে। যেখানে দরকার সেখানে হচ্ছে, বিফোর আফটার গ্রোয়িং এজ এটা হচ্ছে না, বিফোর গ্রোয়িং এজ this is occurring, cell divisions. After growing adult কি হচ্ছে, that these cells are divided for repair and maintenance. এই আমি এখানে মারলাম, অনেকগুলো সেল ধ্বংস হয়ে গেল, that will be repaired by growth. এর একটা শৃঙ্খলা আছে, ডিসিপ্লিন আছে। when this discipline is destroyed, one cell is growing like anything. দুটো জায়গায় 10টা হয়ে গেল, 10টার জায়গায় 100টা হয়ে গেল। So there is a formation of huge mass. This is called neoplasm or growth. Neoplasm or growth. This growth may be stopped after some time. সেক্ষেত্রে কি হয়, এইখানে একটা বিরাট বড় লাইপোমা হয়ে গেল, দেখবে এইখানে একটা বড় লাইপোমা হয়েছে, তার মানে ফ্যাট সেলগুলো ডিভিশন হয়েছে, বা পেটের মধ্যে 15 কেজির একটা মাস পাওয়া গেল,
একটা মেয়েকে মনে করা হচ্ছে যে প্রেগন্যান্ট, কিন্তু দেখা গেল তার মেনস্ট্রুয়েশন সব ঠিক আছে, কিন্তু পেটটা এত বড় হয়ে গেছে। ইয়াং আনম্যারিড গার্ল, তার পেটটা কেটে দেখা গেল এরকম হিউজ একটা টিউমার বেরিয়ে আসলো। সো দিস আর দি benign neoplasm, benign growth. কিন্তু if this discipline is lost, at that time these cells will increase and increase enormously. This is called malignant neoplasm. So growth is of two types. One is benign neoplasm or benign growth, second is malignant neoplasm. It can occur any part of the body, and this is in common term is known as called cancer. ক্যান্সার হচ্ছে একটা ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একটা অ্যালমানকে দেখবে একটা রাশি আছে, বৃশ্চিক রাশি, তার চারপাশে সে ছড়িয়ে পড়ছে। সো হোয়াট ইজ দ্য characteristics of cancer cells? It invades adjacent cells. তার ফলে কি হয়? The adjacent cells are deprived of nutrition. সেগুলো আস্তে আস্তে মরে যায়। সেকেন্ড কি, it proliferates like anything. তার নিজেরই নিউট্রিশনের অভাব হয়ে যায়। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ, নিউট্রিশনের অভাব হলে তোমরা জানো কি হয়, নেক্রোসিস হয়, ডেথ হয়। সো দেয়ার ইজ ফরমেশন অফ আলসার। সেখানে ব্যাকটেরিয়া আসে, একটা ফালমিনেটিং গ্রোথ হয়। দেখবে কারোর এইখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা কলিফ্লাওয়ারের মতন, ঠিক মনে হচ্ছে একটা ফুলকপির মতন একটা গ্রোথ দেখা যাচ্ছে। তো the central part is necrosed. So as a result, there is offensive smell, everything, pain. So this is in nutshell what is cancer or malignancy. So malignancy, what are the effects? First of all, it encroaches with all sides. It compresses the adjacent part. যদি কোনো ভাইটাল আর্টারি থাকে, যদি কোনো ভাইটাল গ্ল্যান্ড থাকে, তাকে ও এনক্রোচ করে নিচ্ছে। যেমন ধরো প্যানক্রিয়াস বলে আমাদের একটা অর্গান আছে, এর হেড is notorious for cancer. When cancer occurs in the head of the pancreas, what happens? It encroaches bile duct, এবং বাইল ডাক্টকে ও অবস্ট্রাকশন করে ফেলছে। সেই জন্য লিভার থেকে কিছু আর তোমার ডিউডেনামে আসতে পারছে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যাক ফ্লো হয়ে জন্ডিস হচ্ছে। দিস ইজ ইন দ্য আর্লি পার্ট। সো অ্যাজ এ হোল ক্যান্সার ইজ দিস, and its cells are migrate either through tissue or blood. সেটাকে বলে মেটাস্টেসিস। যে আমাদের একটা স্ক্রোটাল আলসার হয়েছে বা একটা টেস্টিকুলার টিউমার হয়েছে, সেখান থেকে সেটা চলে গেল ব্রেনে, ডিসলজ হয়ে সেখানে সে আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। অথবা ইন দ্য হিউমারাস বোন, সেখানে গিয়ে সে লজ করে গ্রোথ তৈরি করে ফেললো। তো অনেক সময় দেখা যায় যে তুমি এইটা নিয়েই তোমার কাছে প্রেজেন্ট করছে পেশেন্ট, এইখানে একটা টিউমার হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট দ্য প্রাইমারি সাইট, দি প্রাইমারি সাইট ইন দ্য টেস্টিস। সো আমরা এটা জানলাম যে ক্যান্সার ইজ অফ টু টাইপস, ওয়ান ইজ প্রাইমারি অ্যান্ড আদার ইজ সেকেন্ডারি। হোয়াট ইজ প্রাইমারি? হোয়ার the cell starts to proliferate undisciplined way, that is called primary site. And from primary site, it is the cancer cells are dislodged and is encroaching to any organ of the body, either brain or liver or bones, long bones. So these are the things, and kidney, etc., etc. So this is cancer. This is the difference between malignant growth and
benign growth. Benign growth, after growth, it stops and it do not metastasize. ওইখানে সে থেকে যাবে। But malignant growth, it will increase again and again. Ultimately, the patient dies. এই দুটো হচ্ছে মেন পার্থক্য। The cancer will do many hazards on the body, but the benign growth will do for its mass. ছোট্ট হয়ে গেল কোনো ব্যাপার নেই, এইখানে দেখবে কারোর টিউমার আছে, দেখেছো কি? কোনো ডিস্টার্ব করছে না। কিন্তু ইফ ইট ইনভলভস দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এইখানে একটা বিরাট টিউমার হয়ে রয়েছে, ঘাড় ঘোরাতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না, পিঠ চুলকোতে পারছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, খেতে পারছে না, মুখটা খুলতে পারছে না। সো ইট ইজ, the effect is mainly mechanical, but in neoplasm it is the destructive. Now this neoplasm of cancer is divided into three groups. মনে রাখবে, according to origin, ectoderm. From ectoderm, the growth is known as carcinoma. It occurs in the different epithelial cells of the mouth, intestine, bladder. So all these organs, epithelial cells, and also in the skin. Second is growing from mesoderm, and the organs or tissues which are developed from mesoderm are bones, fibrous tissue. So these are the sarcoma, and it is in the bones when it is called osteosarcoma. And third is of lymphoid tissue and immune system, myeloma, leukemia, lymphoma of the lymph gland. তাহলে basically malignancy or cancer is of three types according to its original cells. One is from epithelial carcinoma, second is from mesoderm, that is sarcoma, and third is from lymphoid tissue, that is bone marrow, and the immune system, they are myeloma, lymphoma, and leukemia. Primary, secondary তোমাদেরকে বলে দিলাম। Now what is the distribution? The same type of tumors are not occurring all over the world. In the Scandinavian countries, they consume huge fat. So in those cases, the females are suffering from breast cancer. The Japanese consume smoked fish, spicy food, so they suffer more from stomach cancer. In USA, Europe, they smoke, so there is bronchogenic carcinoma is more. In our country, the oral hygiene is very bad. লোকেরা দাঁত মাজে না, খৈনি খায়, and they are smoking bidi and cigarettes. So there is oral cancers. And the health hygiene of the reproductive tract of the females is very bad in our country. ঠিক মতো স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে না, করার ক্ষমতা নেই, ন্যাকড়া ফ্যাকড়া এইসব ডার্টি র্যাক্স আর ইউজড। সো আর আমাদের দেশে এগুলো একটা ট্যাবু, লোকে লুকিয়ে রাখে, ঠিক মতো পরিষ্কার করে না। Different epithelial cells. So as a result of which there is buccal cancer, cancer of the larynx, cancer of the pharynx, cancer of the trachea, cancer of the lungs. Even the nicotine causes bladder cancer and liver cancer, kidney cancer. Second is alcohol. Alcohol irritates the esophagus. So there is esophageal cancer and also liver cancer.
Third is diet. I have already told the example of fat in Scandinavian country, and also the smoked fish in Japanese. Beef, গরুর মাংস, it causes colon cancer. So these are the dietary factors responsible for cancer. Virus, hepatitis B and C causes hepatocellular carcinoma. Human papilloma virus causes cervix, uterus cancers. And in AIDS virus causes Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma সারা গায়ে পার্পল রেড স্পট হয়ে যায়। এইটা দেখেই বোঝা যায় this is the first sign in there is a humming noise. কি? So Kaposi sarcoma is the first symptoms of AIDS in our HIV infection, AIDS disease and HIV infection in some. So these are the Kaposi sarcoma বলেছি, it is a cancer, মানে malignancy. Next is schistosomiasis. পড়েছো? Parasite, it causes bladder cancer. Then occupational cancer, smoking, asbestos causes epithelioma of the lung, pleura and peritoneum. Benzene, it causes bladder cancer. Benzene is used in dye factories, so the workers in dye factories are suffering from bladder cancer. এই তুমি বলতে পারো ব্লাডার ক্যান্সার কেন হয় ডাই ফ্যাক্টরিতে? জানো? আইডিয়া করো তুমি। বলো না। Bladder, why the workers in dye factory is suffering from bladder cancer? Dye factory বলতে পারবে না? Common sense. Dye factoryতে benzene is used as a solvent. বেনজিনের নাম শুনেছো তো? C6H6. It is used as a common solvent in the dye. ডাই ফ্যাক্টর, এই যে তোমরা বিভিন্ন কালারের জামা কাপড় পরে আছে, এইসব কালারগুলো বেনজিনে ডিজলভ করে। অ্যান্ড দি ওয়ার্কার্স, মেনলি আনপ্রোটেক্টেড ওয়ার্কার্স আর ইউজিং দেয়ার হ্যান্ড উইদাউট কভারিংস, গ্লাভস। সো এইখান দিয়ে সেগুলো শোষণ হয়, অ্যাবজর্পশন হয়। বেনজিনের ভেপার ইজ অ্যাবজর্বড ইনটু দ্য লাংস। এই বডি তো এগুলোকে বার করে দিতে চাইবে রক্তে, সেগুলো আলটিমেটলি সার্কুলেট ইন দ্য ব্লাড। বডি এগুলোকে বার করে দিতে চাইবে। কিসের মাধ্যমে বার করবে? থ্রু কিডনি। দ্যাট মিনস ইট ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু ইউরিন, অ্যান্ড ইউরিন ইজ স্টোরড ইন দ্য ব্লাডার। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউরিনের সঙ্গে বেনজিনও ব্লাডারে স্টোর হচ্ছে। ইউজুয়ালি আমরা কতক্ষণ অন্তর অন্তর টয়লেট করি, ইউরিনেট করি কতক্ষণ অন্তর? কমনলি আফটার 3 to 4 hours। আর এইসব ওয়ার্কাররা কাজের জন্য কি করে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা অন্তর ইউরিনেশনে যায়, কারণ তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাজ তুলে দিতে হয়। তো বারবার টয়লেটে গেলে তো হবে না। এইবার the bladder is retaining this benzene containing urine, and this benzene irritates the bladder cell. কি থাকে ব্লাডারে? কি এপিথেলিয়াল সেল থাকে? হ্যাঁ, ট্রানজিশনাল। কারণ ট্রানজিশনালের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ও কিছু অ্যাবজর্ব করে না। সেই জন্য যে অর্গানটার মধ্যে ওয়াটার স্টোর করা থাকে, আর ইউরিনটা এসে জমা হলো, আবার কিছুটা ভেতরে ঢুকে গেল, এটা তো অভিপ্রেত নয় নেচারের।
ব্লাডারে মাসেলের মধ্যে ঢুকে গেল। সো ইট ইজ মেড আপ অফ ট্রানজিশনাল সেলস। সো দেয়ার ইজ carcinoma of the transitional cells in case of dye industry. Asbestos is absorbed inside the body through nose. It causes mesothelioma, one type of cancer of the pleura and peritoneum. এই যে তোমাদের এই বোতলগুলো ব্যবহার করছে, এগুলো কি? These are PVC bottles, জানো তো? পলিভিনাইল কি? So these are carcinogens. একটা বোতলে বেশি দিন খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু ফর কনভেনিয়েন্স আমরা দিনের পর দিন খাই। বেস্ট বটল হচ্ছে গ্লাস বটল, বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট, এইভাবে রাখা যাবে না, ফট করে লেগে পড়ে ভেঙে গেল। সো দিস পিভিসি বটলস মাস্ট বি চেঞ্জ ফ্রম টাইম টু টাইম, কারণ অটোমেটিক্যালি ওর থেকে these PVC materials are entering into the water and you are continuously বোঝো দিনের পর দিন তুমি জল খাচ্ছ ওর থেকে। So these are the problems, these are the causes of cancers in our body. তাহলে obviously how we can prevent cancer, কারণ ক্যান্সার হলে কি কি ট্রিটমেন্ট হয়? Cancer can only be treated effectively in the early stage. Number one, surgery in the stage 1 or 2, but when it invades, ধরো ইউটেরাসে হয়েছে সার্ভিসে, ব্লাডার, এদিকে ইন্টেস্টাইন, সিগময়েড কোলন, সব জায়গায় অ্যাপ্রোচ করে গেছে, তুমি কি করে সেখানে সার্জারি করবে? তাহলে তোমার সিগময়েড কোলন কেটে বাদ দিতে হবে, ব্লাডার কেটে বাদ দিতে হবে। সো ইট ইজ নট পসিবল। সেক্ষেত্রে তোমাকে দিতে হবে কেমোথেরাপি, নাম শুনেছো তো? সো কেমোথেরাপি ওই ক্যান্সার সেলগুলোকে মেরে ফেলবে। ইট অলসো ডিস্ট্রয়েস দ্য নর্মাল সেলস, কিন্তু যে সেলের গ্রোথ রেট বেশি সেগুলিকে ওরা বেশি অ্যাটাক করে। সো ক্যান্সার সেলস গ্রোথ ইজ মোর, অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, দে আর বিয়ন্ড কন্ট্রোল। সো দেখছো তো সব জায়গায় কিন্তু ক্যান্সার সেলস আছে। এই যে আমার বাড়ি যাদবপুরে, সেখানে একদম হই 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 হচ্ছে, গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না, এত প্রতিবাদ, এত কিছু হচ্ছে। তো ওর ভেতরেই দেখা যাচ্ছে কিছু ক্যান্সার সেলস রয়েছে, তারাই এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেগুলোকে সরানো যাচ্ছে না, সিসিটিভি লাগাতে গেলে আটকে দিচ্ছে, কলরব ইত্যাদি ইত্যাদি। জানি না তোমাদের মধ্যে এরকম কেউ আছো কিনা, তাদের সাপোর্ট আর কি, তোমরা তো ভালো, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এখানে তো সব জায়গায় সিসিটিভি লাগানো আছে, নাক খুঁটতে ভয় লাগে, এরকম করে খুঁটে একটু ফেলবো রে বাড়ি, সিসিটিভি উঠে গেল। এটা দরকার ওইখানে, এইখানে দরকার নেই। মেডিকেলে কোনোদিন এইসব জিনিস হয় না। আমরা 73-তে ঢুকেছি, তখনও হতো না, এখনো হয়। এইগুলো দিস প্রবলেমস আর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, এসব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এসব হয়। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর চান্স পেয়েছিলাম যাদবপুরে, কিন্তু তখন তো এইসব আইটি ফাইটি ছিল না, ওই কনভেনশনাল মেকানিক্যাল, সিভিল, হেন তেন। আমার দাদাও ডাক্তার, বলে না খেতে পেয়ে মরবি, যা মেডিকেলে ভর্তি হয়। দুটোই দিয়েছেন তখন, আমাদের সঙ্গে কম্বাইন বলে একটা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছিল, 4টে সাবজেক্ট দিতে হতো। আমাদের সঙ্গে ইংলিশও দিতে হতো, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি আর ইংলিশ। আমি 4টে সাবজেক্টই দিয়েছিলাম, দুটোতে পেয়েছিলাম, দুটোতেই। সেই জন্যই নামটা জয়েন্ট ছিল, জয়েন্ট ফর ইঞ্জিনিয়ারিং। অ্যান্ড এখন তো আলাদা করে দিয়েছে, এখন সেই জয়েন্ট নাম কেন আছে আমি বুঝি না। প্র্যাকটিক্যালি যেটা বলছিলাম, সেই ক্যান্সার সেলস কি হয়, যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট। আর একটা পদ্ধতি আছে, সেটা হচ্ছে রেডিওথেরাপি। রেডিয়েশন দিয়ে ক্যান্সার সেলসগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যান্সার সেল যেসব পেশেন্ট নিচ্ছে দেখবে তাদের মাথা চুল সব উঠে গেছে, নাড়া মাথা হয়ে গেছে। কেন? কারণ এই সেলগুলো খুব গ্রোয়িং, এবং রেডিয়েশন বা কেমোথেরাপি নিলে কি হয় না, এই গ্রোয়িং সেলসগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ওইখানে গিয়ে বসবো আমি?
আচ্ছা আমি বুঝি না, আমি তো একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস বলছি, তো কিছু ছেলেপেলে শুনছে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এগুলো এত ডিটেলস, এত রিভিট কোথাও পড়ানো হবে না। কোন সাবজেক্টে পড়ানো? কোনো সাবজেক্টে পড়ানো। এইগুলো তো তোমাদের পড়ে শিখতে হবে। তো ঠিক আছে, আরো পড়বে, কিন্তু কিছুটা তো বেসিক আইডিয়া তো হয়ে রইল যে ক্যান্সারটা কি। এতদিন তো কারো আইডিয়া ছিল না, এখন তো মোটামুটি একটা আইডিয়া হলো যে ক্যান্সার জিনিসটা কি, এর টাইপসটা কি, এর ট্রিটমেন্টটা কি। এগুলো না শুনে গুজগুজ 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 করে গল্প করছো, কি লাভ আছে? আরো অনেক জায়গা আছে তো, লাইব্রেরি আছে, গোলঘর আছে, তারপর এখানে গোল গোল কি সব মনে করে দিয়েছে বসার জায়গা, যাকে তোমরা বলো ঠেক। শেষের জায়গায় গিয়ে এইসব কথাবার্তা হয় না। ইম্পর্ট্যান্ট কথাবার্তা একটু শোনো। ঠান্ডা ঘর, গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে তো ভালো ভালো ছেলেরা পড়ে, সেখানে তো সরকার এসি দেয় না, আরামসে পড়াচ্ছি, আরামসে শুনছি, তাও এত কষ্ট। তো এনি হাও, তাহলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি, সেকেন্ড হচ্ছে কেমোথেরাপি, থার্ড হচ্ছে রেডিয়েশন থেরাপি, অথবা সিঙ্গেল হতে পারে অথবা কম্বিনেশন হতে পারে। যেখানে সার্জারি করার কিছুই নেই সেখানে তোমাকে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি দিতে হবে। আর যেখানে সার্জারি করেছো, বাকিটা ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা তোমাকে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি করতে হবে। এটা অঙ্কোলজি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, দিস অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্ট টিচ দিস। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো অঙ্কোলজিস্ট হবে ভবিষ্যতে। নেক্সট ইজ, এটা হয়ে গেলে এবার সবচেয়ে বেস্ট হয় ইজ প্রিভেনশন। ফার্স্ট ইজ অ্যাভয়েডেন্স অফ দিস রিস্ক ফ্যাক্টরস, স্মোকিং, অ্যালকোহল, vaccination against hepatitis B, promiscuous sexual behavior, সেক্ষেত্রে use safer sex, condoms, etc. So this human papilloma virus can be protected. So these AIDS, this can be prevented. So these are the things of prevention. So use protective mask, gloves in case of occupational exposure. That is, the radiologists are suffering more from radiation hazards, radiation cancers than a surgeon. সার্জেনের চেয়ে একজন রেডিওলজিস্টে অনেক বেশি এক্সপোজার হয়। আবার একজন সার্জেন ইজ এক্সপোজ মোর টু ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। হাত কেটে গেল, গ্লাভস কেটে গেল, পেশেন্টের রক্তের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট এসে গেল। সো দিস আর দি occupational hazard. This is another chapter. So this is all about cancers. Next I will discuss another important thing, diabetes mellitus. Diabetes mellitus is very important disease and it is a silent killer. Patient জানেই না সে ডায়াবেটিসে ভুগছে। পেশেন্টটা কি হচ্ছে, রোগা হয়ে যাচ্ছে। সবাই বলছে তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? হি হ্যাজ পলিইউরিয়া, বারবার ইউরিনেশন হচ্ছে। পলিফেজিয়া, বেশি খাচ্ছে। অ্যান্ড পলিডিপসিয়া, তার মানে তার জল তৃষ্ণা, তেষ্টা বেশি পাচ্ছে। সেই জন্য আমি আগের দিন বলেছিলাম যে একটা ছবি আঁকা আছে, এদিকে টয়লেটের দরজা, মানে এখনকার ওয়াশরুমের দরজা, আর এদিকে একটা টেবিলের উপর একটা বড় জাগ। একটা রোগা টিকটিকে পেশেন্ট ওয়াটার জাগে জল খাচ্ছে, সেখান থেকে গিয়ে টয়লেটে ঢুকছে, আবার টয়লেট থেকে এসে জল খাচ্ছে, আবার সেখান থেকে গিয়ে। তাই এটা একটা রূপক, অ্যালিগরি, এটা একটা রূপক ছবি, কিন্তু এইটাই হচ্ছে ফার্স্ট সাইন পেশেন্টটা রোগা হয়ে যাবে। যেমন আমি আমার ক্ষেত্রে বলি, in 2007 early part my weight was 82 kgs and in the November 82 আমার ওজন হয়ে গেল 62 কেজি, মানে 20 কেজি ওজন কমে গেল। সেই আমার
এত বড় ঘুড়ি, এই হাতগুলো এইরকম মোটা, সেখান থেকে সবাই বলতে লাগলো কলিগরা। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ পোস্টেড অ্যাট ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ। স্টুডেন্টরা বলতে লাগলো, স্যার আপনার এই মাসেই আমাদের কোর্সটা তো দীর্ঘ 3 বছর 3.5 বছর, আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এবার কারণে আসি। ইনসুলিন কজেস মেটাবলিজম অফ দ্য গ্লুকোজ। মেটাবলিজম অফ দ্য গ্লুকোজ, আর কি মেটাবলিজম করে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর কি মেটাবলিজম করে? ফ্যাট। এখন in diabetes there is less production of insulin, there is less production of insulin, defective production of insulin, defective action of insulin. Insulin is a hormone, so this has circulate in the blood, and there are receptor sites, monocytes. মন দিয়ে শোনো, this is the basic of diabetes. Monocytes and adipocyte cells, there are some receptors. সেই রিসেপ্টরে গিয়ে ইনসুলিনটা অ্যাটাচ হয়, তারপরে ইট কজেস অ্যাকশন। তা সেই রিসেপ্টর সাইটগুলো বিকামস লেস সেন্সিটিভ। তাহলে এই কটা কারণ, লেস প্রোডাকশন, ডিফেক্টিভ প্রোডাকশন, then response of the receptors is less. So these are the usual. So as a result of which carbohydrate is not metabolized. Blood এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট অনেক বেড়ে যায়। কি কার্বোহাইড্রেট? না, গ্লুকোজ। গ্লুকোজ বেড়ে গেলে ব্লাড চেষ্টা করে, সেই বডি চেষ্টা করে সেই গ্লুকোজটাকে বার করে দেওয়া থ্রু কিডনি, থ্রু ইউরিন। সেই জন্যে সেই সুগারটা, গ্লুকোজটা ইউরিনের মধ্যে চলে আসে। ইউজুয়ালি নর্মাল মানুষের কিন্তু ইউরিন টেস্ট করলে 2 ঘন্টা পরে তুমি গ্লুকোজ পাবে না, কিন্তু ডায়াবেটিকের পাবে, যেটাকে বলে গ্লাইকোসিউরিয়া। সেই গ্লুকোজটার পরিমাণ ইউরিনে বেড়ে যাওয়ার ফলে কি, গ্লুকোজ তো একটা সলিড সাবস্টেন্স, তাকে বার করতে গেলে একটা মিডিয়াম দরকার। হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়াম? দ্যাট ইজ দ্য ওয়াটার। তার মানে গ্লুকোজের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ওয়াটার তোমার সঙ্গে ইউরিনের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য কজ অফ পলিইউরিয়া। যেহেতু ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে বডি থেকে, দেয়ার ইজ সেল ডিহাইড্রেশন, দ্যাট ট্রিগার্স দিস সেলস ইন দ্য ব্রেন, and it stimulates the thirst center to make equilibrium of water balance in the body. সেই জন্য পেশেন্টটা প্রচুর জল খাচ্ছে। So this is the cause of polydipsia. আর কি? Actually glucose is the source of power. সেটাই যদি বেরিয়ে যায় তাহলে তোমার শরীরে এনার্জি কোথা থেকে আসবে? সুতরাং প্রচন্ড ক্লান্তি, কাজ করতে পারছে না, দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফ্যাট মেটাবলিজম, প্রোটিন মেটাবলিজম ঠিকমতো হচ্ছে না। দেয়ার ইজ ক্যাটাবলিজম, দুটো আছে, অ্যানাবলিজম অ্যান্ড ক্যাটাবলিজম। অ্যানাবলিজম হচ্ছেই না, দেয়ার ইজ ক্যাটাবলিজম। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ দি পেশেন্টস বিকাম লসেস হিজ ওয়েট, বিকামস থিনার। তাহলে পলিইউরিয়ার কারণ বললাম, পলিফেজিয়ার কারণ বললাম, পলিডিসপিয়া। These are the 3 classical signs of diabetes. এটা মনে রাখবে। আর তার সঙ্গে ওয়েট লস, তার কারণ বললাম, there is tiredness, weakness, আর কি tingling and numbness of the fingers and toes। মনে হচ্ছে কাঁটা ফুটোচ্ছে সবসময়, ঝিনঝিন ঝিনঝিন করছে। আর there is excess amount of sugar in the tissue, so as a result of which the tissue resistance is diminished, so as a result of which যদি কোনো আলসার হয় তাহলে সেটা ছাড়তে চাইবে না। Sometimes this is the first symptoms of diabetes, that is the non-healing ulcer. ডাক্তারবাবু আমার পায়ের ঘাটা এতদিন হয়েছে, এত যত্ন করছি, এত দোকান থেকে মলম এনে লাগাচ্ছি, কিন্তু ঘাটা ছাড়ছে না। তোমার ফার্স্ট ডিউটি কি হবে? না
ব্লাড সুগার টেস্ট করতে দেওয়া, সাসপেক্ট করা যে পেশেন্ট মাইট বি সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আর কি পেশেন্ট টিংলিং নামনেস সব কিছু বলছে, উইকনেস হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছে, ওয়েট লস হয়েছে, তাহলে তুমি সাসপেক্ট করবে ইট ইজ এ কেস অফ, ইট মাইট বি এ কেস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তোমাদের একটা কমন ফর্মুলা শিখিয়ে দিই, যে একটা পেশেন্টে তুমি দেখেছো কিছুদিন আগে এলো, কিছুদিন পরে দেখলে ওয়েট লস হয়েছে। ওয়েট লসের 4টে কারণ বেসিক্যালি। নাম্বার 1 ইজ ডায়াবেটিস, নাম্বার 2 ইজ থাইরোটক্সিকোসিস, নাম্বার 3 ইজ টিউবারকুলোসিস, অ্যান্ড নাম্বার 4 ইজ ম্যালিগন্যান্সি মানে ক্যান্সার। এই 4টে কারণের জন্য মানুষ রোগা হয়ে যায়। এবার এই দুটোর মধ্যে আবার তফাৎ আছে। যদি পেশেন্টটার অ্যাপিটাইট ঠিক থাকে বা বেশি থাকে কিন্তু রোগা হয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছে কিন্তু রোগা হয়ে যাচ্ছে, তার মানে সে আইদার সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস অর থাইরোটক্সিকোসিস। আর যদি তুমি দেখো তার অ্যাপিটাইট নষ্ট হয়ে গেছে আর রোগা হয়ে যাচ্ছে, সো দিস ইজ মাইট বি এ কেস অফ টিউবারকুলোসিস অর ম্যালিগন্যান্সি। এটা হচ্ছে বেসিক একটা প্রিন্সিপাল, যেটা আমাদের শিখিয়েছিল। আমিও তোমাদের, আমাদের টিচাররা আমাদের শিখিয়েছিল, আমি তোমাদেরকে শেখালাম। সো দিস ইজ দ্য বেসিক থিংস। ইউ মাস্ট রিমেম্বার দিস 4 ডিজিজেস, দ্যাট ইজ দ্য রিডাকশন অফ বডি ওয়েট। এইবার যেটা বলছি, ডায়াবেটিস ক রকমের হয়। ডায়াবেটিস একটা হচ্ছে টাইপ 1 আর একটা হচ্ছে টাইপ 2। নেক্সট হচ্ছে MRDM, ম্যালনিউট্রিশন রিলেটেড ডায়াবেটিস। ম্যালনিউট্রিশন মানে আন্ডার নিউট্রিশন হলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। আর একটা হচ্ছে ম্যাটারনিটি রিলেটেড, দ্যাট ইজ GDM। সো ম্যাটারনিটি রিলেটেড ডায়াবেটিস মেলাইটাস। নেক্সট ইজ IGT, তোমরা করেছো টলারেন্স টেস্ট, ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স করনি। দিস ইজ দ্য মিডওয়ে বিটুইন ডায়াবেটিস অ্যান্ড নর্মাল। নর্মাল পার্সন তো একবারই তো ডায়াবেটিক হতে পারে না, তার ডিরেঞ্জমেন্ট হতে থাকে, ইট ইজ এ ট্রানজিশন প্রসেস। তাহলে ডায়াবেটিসের আগে নর্মাল থেকে সে চলে গেল ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, টেস্ট না, ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স কন্ডিশন। তারপরে স্টেজটা হচ্ছে ডায়াবেটিস। সো ইট ইজ দ্য ট্রানজিশনাল স্টেজ বিটুইন নর্মাল অ্যান্ড ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এটা কি করে ডিটেক্ট করে? 75 গ্রাম গ্লুকোজ খালি পেটে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং 2 ঘন্টা পরে ব্লাড টেস্ট করা হয়, ভেনাস ব্লাড নিয়ে টেস্ট করা হয়। সেখানে যে রেজাল্ট পাওয়া যায়, ইউজুয়ালি তোমার 8 আওয়ার্স, 2 রকমের কিভাবে ডিটেক্ট করবে, either through examination of the urine or through examination of blood. ব্লাড আবার 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে ভেনাস ব্লাড আর একটা হচ্ছে ক্যাপিলারি ব্লাড। এগুলো জানো তো তোমরা? জানো না? তাহলে ইউরিন টেস্ট কি হয়? খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে নর্মাল পার্সনদের কোনো ইউরিনে সুগার পাওয়া যায় না, কিন্তু ইন ডায়াবেটিক দেয়ার ইজ অ্যাপিয়ারেন্স অফ সুগার। ফেলিংস টেস্ট করেছো? ফেলিংস টেস্ট? নীল রঙে একটা লিকুইড ইউরিনে মিশিয়ে বয়েল করা হয়, লাল হয়ে যায়, করনি? এসব কি উঠে গেছে? কিউপ্রিক অক্সাইড থেকে CO2, সেটা রিডিউসড হয়ে কিউপ্রাস অক্সাইড, জানি না করেছো কিন্তু আমাদের সময় করতে হতো। সো দিস আর দি ইউরিনে তোমার সুগার পাওয়া যাবে, সেটাকে বলা হচ্ছে গ্লাইকোসিউরিয়া কেস। আর ব্লাডে টেস্ট হয়, ভেনাস ব্লাড নিয়ে 8 আওয়ার্স ফাস্টিং, রাত্রি 10টায় খেলে 6টার পরে যদি ব্লাড নাও, সেই ব্লাড টেস্ট করলে যদি দেখো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 100-র নিচে আছে, মানে 100 mg পার ডেসিলিটার, তাহলে বুঝবে নর্মাল। আর 100 থেকে 125 পর্যন্ত যদি থাকে, দ্যাট ইজ ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ
টলারেন্স, আর 126 বা তার বেশি হলে ইজ ডায়াবেটিস। দিস ইজ ফাস্টিং গ্লুকোজ, এফবিএস বলে সংক্ষেপে, ডাক্তাররা বেশি লিখে না, লিখে দেয় এফবিএস। আর একটা হচ্ছে পোস্ট প্রান্ডিয়াল ব্লাড সুগার, পিপিবিএস, দেখবে প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয়। সেক্ষেত্রে কি হয়, একটা ফুল মিল নেওয়ার পরে 2 ঘন্টা পরে ভেনাস ব্লাড নেওয়া হয়, এবং সেক্ষেত্রে যদি 140 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটারের নিচে থাকে দ্যাট ইজ নর্মাল, 140 থেকে 180 হলে ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স, অ্যান্ড 180-র ওপরে হলে সেটাকে বলেছে ফ্র্যাঙ্ক ডায়াবেটিস, 180 বা তার উপরে। এটা আমেরিকানরা বাড়িয়ে দিয়েছে, ওরা ভোগীর জাত তো, এত খাবার দেশে, ওরা ওটাকে 200 করে দিয়েছে। সো আমেরিকান ডায়াবেটিক সোসাইটি, কিন্তু আমরা ওই 180টাই মানি। তাহলে ডায়াবেটিস এস্টিমেশন করবে আইদার থ্রু ইউরিন টেস্ট অর ব্লাড টেস্ট। আর এখন মেশিন বেরিয়েছে, ক্যাপিলারি টেস্ট, ক্যাপিলারি ব্লাড, তুমি চট করে ল্যাবরেটরিতে যেতে হচ্ছে না, বাট ইট হ্যাজ সাম এরার্স, it has some errors and you have to standardize this. বাড়িতে ডায়াবেটিক পেশেন্ট আসলে এগুলো কাজে দেবে। So these are the common questions relating to diabetes mellitus. তাহলে আমি যেটা বলেছি টাইপ 1 কাদের হয়, যাদের ইনসুলিন সেলই থাকে না বা কম থাকে, তাদের ইনসুলিন দিতে হয়। 30 বছরের নিচে এটা অ্যাপিয়ার করে, ইউজুয়ালি 10 to 14 ইয়ার্স, এটা বেশি দিন বাঁচে না। ইনসুলিন তো একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এইটাকে বলা হয় আইডিডিএম, ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্স ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আর আরেকটা কি, সেটা হচ্ছে ম্যাচুরিটি অনসেট ডায়াবেটিস অর টাইপ 2। এতে ইনসুলিন থাকে, বাট ইনসুলিন প্রোডাকশন ইজ ডিফেক্টিভ, amount is less, it is receptors are not sensitive. This is the more variety of diabetes mellitus type 2. এরকে বলে NIDDM, NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus. এরা যদি কন্ট্রোল করা হয় তাহলে বেঁচে থাকবে। আমার যেমন টাইপ 2 ডায়াবেটিস 2007 সালে বেরিয়েছে, 23 সালে এখনো তো বেঁচে আছি, আশা করি কন্ট্রোল করে আরো কিছুদিন বাঁচতে পারবো। সো দিস আর দি টাইপস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এখন কথা হচ্ছে মূল প্যাথোজেনেসিসটা কি। প্যানক্রিয়াস বলে আমাদের পেটে একটা অর্গান আছে বিহাইন্ড দ্য স্টমাক, তার হেড, নেক, বডি, টেল আছে। কে কথা বলছে? তুমি কথা বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কথা বলছো না, বলো দেখি প্যানক্রিয়াসের ওজন কত? এই তো স্যার, কত বলে দাও, ওকে বলে দাও কত ওজন জানো, তুমি জানো? 60 থেকে 80, 100 গ্রাম, 80 গ্রাম মতন। কবে পড়েছি? 73-তে, 50 বছর আগে। আমাদের সময় অবশ্যই অ্যানাটমি 2 বছর ছিল। তাহলে এই প্যানক্রিয়াসের ওজন হচ্ছে, ঠিক আছে ধরো 80 গ্রাম, এর মধ্যে 1 to 2% সেল ছড়িয়ে আছে, সংখ্যায় হচ্ছে 1 থেকে 2 মিলিয়ন। তাদেরকে বলা হয় আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। জার্মান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ল্যাঙ্গারহ্যানের নামে হচ্ছে আইল্যান্ডস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। একটু রিক্যাপিচুলেশন, আমার চেয়ে তোমরা অনেক ভালো পড়েছো, বেশি পড়েছো, রিসেন্ট পড়েছো, পড়ছো। আমি পড়েছি 73-তে, 50 বছর আগে। এখনো আমার মনে আছে 4 টাইপের সেল আছে, আলফা, বিটা, ডেল্টা অ্যান্ড পি অর এফ সেলস। আলফা গ্লুকাগন, বিটা ইনসুলিন, ডেল্টা সোমাটোস্ট্যাটিন অ্যান্ড পি অর এফ সেলস প্যানক্রিয়াটিক থাইমিন।
এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হলো ইনসুলিন। ইনসুলিনের একটা পিকুলারিটি হলো ইনসুলিনই একা হাইপার গ্লাইসিমিয়ার এগেনস্টে দাঁড়িয়ে আছে। কত বড় দায়িত্ব! আমাদের শরীরে দেখো এত হরমোন রয়েছে, গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড হরমোন, গ্লুকাগন, ঠিক আছে, অ্যাড্রেনোকর্টিকোস্টেরয়েডস, অ্যাড্রেনালিন, গোনাডোট্রপিন, সবাই গ্লুকোজকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একা ইনসুলিন গ্লুকোজকে কমাতে চেষ্টা করছে। তাহলে সে ড্যামেজ হবে না তো কে হবে? আর সেল তো মাত্র 1 থেকে 2 মিলিয়ন। সুতরাং ছোট থেকে যারা বেশি মিষ্টি খাচ্ছে, বেশি ফাস্টফুড খাচ্ছে, তারা তাদের ইনসুলিনের রিজার্ভটাকে শেষ করে ফেলছে। এই জন্য রামকৃষ্ণ দেবের একটা কথা মনে করি, আমি তার ভক্ত তো। উনি কি বলছেন? বেশি দিন খাবি তো কম করে খা, আর কম দিন খাবি তো বেশি করে খা। ওনার থিওরিটা কি? একটা মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে, ঈশ্বর তার সৃষ্টিকর্তা তাকে খাবারটা পরিমাণটা পাঠিয়ে দেন। সেটা যদি তুমি গপ গপ করে খেয়ে ফেলো, তাহলে তোমার খাবার ফুরিয়ে গেলে তুমি ওপরে উঠে যাবে। আর যদি অল্প অল্প করে খাও, প্র্যাকটিক্যালি তাই। লেস ফুড আমাদের দেশে কখনো না খেয়ে মরে না, তুমি দেখবে বেশি খেলেই লোকে মরে যায়। তাহলে আমি কি করেছি? আমি প্রচুর মিষ্টি খেয়েছি, একসময় থালা ভরে মিষ্টি খেয়েছি। আমার ইনসুলিন সব শেষ হয়ে গেছে, এখন আর আমার ইনসুলিন নেই। সুতরাং আমাকে কি করতে হচ্ছে? আই এম সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস। তুমি যখন মিষ্টি খাচ্ছ, আমি মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছি আর ঢোক গিলছি। এইটা হচ্ছে কথা। তাহলে এই কথাটা কেন বললাম আমি? না, যে ইট লেস সুইটস। তাহলে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা কি? ফার্স্ট তুমি কিন্তু কোনো ওষুধ দেবে না, বলে দিলাম। ফার্স্ট তুমি কি করবে? এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট। ডায়েট কত? 2400 ক্যালোরি বলে দিয়েছি পার ডে। সেটা তোমার 1600 থেকে 1800 ক্যালোরি, 2/3 করে দেবে। নো সুগার, নো রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট, লেস ফ্যাট, নো স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ইট মোর গ্রিন ভেজিটেবলস, ইট ফ্রুটস। ফ্রুটসের মধ্যে কোনটা বারণ আছে? আম, কাঁঠাল, লিচু। আর কি থাকলো? মেন আঙুর, সব বাদ। ওয়াটারমেলন, কি যেন জিনিসটা? ওয়াটারমেলন, তরমুজ, হ্যাঁ তরমুজ, এইগুলো হচ্ছে বাদ। কি খাবে? শশা, পেয়ারা, কলা, নাশপাতি, মুসুম্বি। শুনে রাখো, এগুলো কানের মধ্যে থাকলে পেশেন্ট তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করে, স্যার আমি কি খাবো, আম উঠেছে, আম খাবো? খুব সস্তা স্যার, এবার তো খুব সস্তা আম গেল, 40-50 টাকা। 30 টাকাও আম কিনেছি আমি, ভালো আম। তো আমার জন্য না, মেম্বার্স অফ মাই ফ্যামিলি। তা পেশেন্টকে কি বলবে? পেশেন্ট তো আমের জন্য আম নিয়ে আসছে, ছুকছুক করছে আম খাবে বলে। জীব বলে তো একটা বস্তু আছে মুখের মধ্যে, সেটা তো নেচার বা ভগবান দিয়েছে। তা পেশেন্টকে কি করবে? আটির 4-5টা চেঁচে নিয়ে আটিটা ধরিয়ে দেবে, সেইটা চুষবে আর খাবে, যেটা আমি করি। তাহলে তোমার স্যাটাইটিটা হবে, কিন্তু সুগার ভেতরে যাবে না। শুনে রাখো, এগুলো জেনে রাখো। পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করা তো সোজা নয়। আর পেশেন্ট তোমাকে কিন্তু জ্বালিয়ে খেয়ে দেবে। একবার যদি ভিজিট নিয়েছো, তাহলে তোমাকে হাজারখানা প্রশ্ন করবে, টেলিফোনে প্রশ্ন করবে। আর এখন তো গুগল মামা এসে গেছে, সবাই বলছে স্যার গুগলে এই লিখেছে, আপনি তো এইটা দিয়েছেন, কেন এটা দিলেন? এটা তো স্যার এই বলছে, এটা কি খাওয়া উচিত? ইত্যাদিতে বলে না, বলবে। সুতরাং এই জিনিসগুলো, আবার যদি তুমি খুব বড় ডাক্তার হয়ে যাও, তখন পেশেন্ট তোমাকে দেখলেই ভয়ে চলে যাবে, বাবা উনি তো কথাই বলেন না। কিন্তু ভালো প্র্যাকটিস করতে গেলে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হবে। তাহলে ডায়াবেটিসের প্রথম ট্রিটমেন্ট কি? ডায়েট অ্যান্ড ওয়াকিং
কন্ট্রোল ডায়েট অ্যান্ড ওয়াকিং, তারপরে তুমি তাকে মেডিসিন দেবে। অনেক রকম মেডিসিন আছে, সেগুলো পড়বে। মেটফর্মিং আগে দেওয়া হয়। মেটফর্মিং ফার্মাকোলজি শুরু হয়েছে? হয়নি, তাহলে বলবো না। তা নামগুলো শুনে রাখো: মেটফর্মিন, গ্লিমিপেরাইড, তা পায়োগ্লিটাজোন, সিটাগ্লিপটিন, টেনিলিগ্লিপটিন, ভিন্ডাগ্লিপটিন, এইসব ওষুধ আছে। এখন আমার একটা না ওষুধ হয়েছে, সেটা হচ্ছে সুগারকে বার করে দিচ্ছে, ডাপাগ্লিফোজিফিন। তো এইসব ড্রাগগুলো সামনের বছরই তোমরা পড়বে, তখন দেখবে ডায়াবেটিসের মেডিসিন চুজ করা খুব কঠিন। এবং কম্বিনেশন মেডিসিন, ইট ইজ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। পেশেন্টকে দেবে, বলবে আবার 1 মাস পরে ব্লাড টেস্ট করবেন কি 2 মাস পরে, তারপরে সেটা ঠিক হলে ডোজ বাড়িয়ে দেবে। দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। কতগুলো রেজিম অবশ্য আছে, কিন্তু সেগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে। সো দিস আর দি থিংস। দীর্ঘদিন খেতে হয় বলে কখনো কস্টলি মেডিসিন দেবে না পেশেন্টকে, কিনতে পারবে না। কিনতে না পারলেই খাবে না, না খেলেই ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে। সো ডায়াবেটিসটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম, এস্টিমেশনটা বলেছি। সাইন্স অ্যান্ড সিমটম, ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স, ক্লাসিক্যাল সাইন্স 3টে মনে রাখবে, ট্রিটমেন্ট মনে রাখবে। কমপ্লিকেশনস কি হয় এইটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। কমপ্লিকেশনস হচ্ছে কি, যে মাইক্রো ভেসেলস আছে সেগুলোকে স্টেনোসিস করে দেয়। মাইক্রো ভেসেলস কোথায় আছে? আমাদের 4টে ভাইটাল অর্গান আছে। মোস্ট ভাইটাল অর্গানস ইজ ব্রেন। ব্রেনের ভেসেলসে স্টেনোসিস হয়ে যাবে। চোখে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, অন্ধ হয়ে যাবে পেশেন্ট। করোনারি হার্ট ডিজিজ হবে, আর হচ্ছে রেনাল ডিজিজ। আমাদের শরীরে যত ময়লা, এনপিএন, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন সব কিছু বার করে কিডনি। কিডনি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তখন পেশেন্টের ডায়ালিসিস নিতে হবে। ঠিক আছে? সো আমি ডায়ালিসিস ইউনিটের হসপিটালে ছিল আমাদের 20টা বেড, সেখানে আমি প্রতিদিন যেতাম। খুব কষ্ট ডায়ালিসিস হলে, খুব খুব কষ্ট। এত বড় বড় সব নিডল ঢুকিয়ে দেয় হাতের মধ্যে, রক্ত বেরিয়ে গিয়ে মেশিন থেকে ছেঁকে আবার ঢুকিয়ে দেয়। তাও কিছুদিন পরে পেশেন্ট মরে যায়। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে। কিডনিটাকে তো ঠিক রাখার চেষ্টা করছি। ওকে, ইন্ডিয়া ইজ দ্য ডায়াবেটিক কিংডম অফ ওয়ার্ল্ড। এখানে 11%-এর 100 জনের মধ্যে 11 থেকে 12 জনের ডায়াবেটিস আছে। 100 জনের মধ্যে 11 থেকে 12 জনের ডায়াবেটিস আছে। তা ভবিষ্যতে তোমরা কন্ট্রোলে চলো। কারা ডায়াবেটিক হবে জানে না, ডায়াবেটিক ফ্যামিলির ছেলে মেয়ে হলে তাদের ডায়াবেটিস আরো হওয়া সোজা। মানে সাকসেস of any process, any study lies in the history of their evolution. ঠিক আছে? এটা সাকসেসটা যদি, যেমন সার্জারি, তার ইভলিউশনের উপর যদি তুমি দেখো, তাহলে আজকে সার্জারি কেন ওখানে পৌঁছেছে, কোথায় আছে, কী সমস্যা, তুমি ধরতে পারবে। ঠিক সেরকমই ডিজিজ আইডেন্টিফিকেশন এবং ডায়াগনোসিস, এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম দিক থেকে একটা বেশ গণ্ডগোল ছিল। সেই গণ্ডগোলটা কি না, আমরা কি মাপবো, কোথায় মাপবো, কি মাপবো এবং কোথায় মাপবো। কি মাপবো সেটা বার করতে করতেই মোটামুটি 100 বছর লেগে গেল। কোথায় মাপবো তো জানি, ইউরিনে মাপবো, ব্লাডে মাপবো, গায়ে মাপবো, চামড়ায়, তাই তো? তখন তো আর প্রথম দিকে তো ইনভেসিভ ছিল না, দেয়ার ওয়াজ নো ইনভেসিভ টেকনিক যে আমরা ব্লাড ড্র করে ব্লাডের থেকে মাপবো, এরকম ছিল না। তখন ইউরিন থেকে করা হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। যেমন আমরা দেখি যে আর্লি ডায়াগনোসিস প্রসেস ফর phenylketonuria from urine, jaundice from fecal matter, from stool, from urine, তাই না? আর্লি থেকে স্কিন থেকে দেখে আমাদের বুঝতে পেরেছি। তো সেরকমই যখন আস্তে আস্তে আমাদের বায়োমলিকুলার নলেজগুলো বাড়লো, যখন আমরা বায়োমলিকুলারগুলোকে ডিভাইড করতে শিখলাম, ডিভিশন করতে শিখলাম, যেমন বায়োমলিকুল আমাদের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড এগুলি রয়েছে, এবং ইউজুয়ালি দে ডু নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট, মানে ইউরিন, তাই তো? ইউজুয়ালি দে ডু নট অ্যাপিয়ার, তাই তো? কিন্তু দে অ্যাপিয়ার ইন সার্টেন কন্ডিশন, যেমন আ কন্ডিশন কল্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউরিয়া। সেটা কি? আ পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ not unable to get metabolized
সো ইট অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য ইউরিন, রাইট? তো ফার্স্ট আমাকে জানতে হবে আমি কোন অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে মাপছি, কোন খুঁজছি। 2 নম্বর জানতে হবে যে আমি কাদের সঙ্গে ওটাই খুঁজছি, তাই না? যেমন আমি কথা বলি, একটা এক্সাম্পল দিই। কাদের সঙ্গে মানে ইন হুজ অ্যাসোসিয়েশন আই এম লুকিং ফর ইট। যেমন এক্সাম্পল দিই, মনে কর তোরা 25 জন বাঙালি আছিস, there are 25 Bengali guys, correct? It is very difficult to find out who speaks very good Bangla among 25, correct? But there is a mixture of population, right? Then it will be very easy to find out who is Bengali among them. One is, few are Gujarati, few are Marathi, few are Bihari, right? তাদের মধ্যে বাংলায় আমি যদি বলি, আচ্ছা কে কে বাংলায় বুঝতে পারছো না হাত তোলো, তাহলে কি যে বাংলায় বুঝবে সেই বলবে, তাই তো? তাহলে ইট ইজ ভেরি ইজি। তো সেরকমই যদি আমি অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো দেখি, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে আমরা অনেকগুলো ভাগ থাকে, কীরকম পোলার, নন পোলার, তাই না, অ্যাসিডিক, অ্যালকালাইন, বেসিক, না বেসিক, এই জন্য থাকে। কারণ কতগুলোর মধ্যে আবার স্পেশাল কতগুলো পার্ট থাকে, যেমন অ্যারোমেটিক গ্রুপ থাকে। তাহলে আমি যদি এই সবগুলোর মধ্যে আমি খুঁজতে চাই তাহলে খুব সহজ, তাই না? কিন্তু যদি আমি বলি যে নন পোলার অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে কোনটা এক্সক্রিট করছে খালি বার করো, মাইট বি ডিফিকাল্ট, তাই না? ব্যাপারটা বলতে পারলাম? তাহলে আমাকে যখন আমি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিয়াতে যখন একটা অ্যামিনো অ্যাসিড আমি খুঁজছি কোন অ্যামিনো অ্যাসিডটা এক্সক্রিট হচ্ছে, তখন আমাকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। কী খেয়াল রাখতে হবে? যে আমি যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা খুঁজছি তার প্রপার্টিস কি, 1 নম্বর। 2 নম্বর, ওই প্রপার্টিগুলোর সঙ্গে অন্যান্য যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো একসঙ্গে বেরোতে পারে তাদের প্রপার্টি কোনো মিল নেই তো? যদি মিল থাকে কোথায় মিল আছে, যদি মিল নেই কোথায় মিল নেই, সেই বুঝে আমরা সেপারেশন টেকনিকটাকে আমরা একটু মডিফিকেশন করতে পারি, করতে হবে, আদারওয়াইজ উই ওয়ন্ট বি এবল টু ফাইন্ড আউট। যেমন আমি যদি সবকটা, আচ্ছা একটু পরে আসছে, তাই এই পুরো প্রসেসটার জন্য ইন আর্লি 18th সেঞ্চুরি, মানে 18 শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা টেকনিক আবিষ্কার হয়, তাকে বলা হয় ক্রোমাটোগ্রাফি। ঠিক আছে? রাশিয়ান ভদ্রলোক প্রথম এটাকে করেন। তিনি ফার্স্ট এটাকে আইসোলেট করেন ক্লোরোফিল, কিন্তু মেথডটা খুবই ক্রুড মেথড ছিল, খুব একটা ভালো হতো না। এনিওয়ে দি নেম, বিকজ ইট গট কালার, হেন্স দেন হি নেমড ইট অ্যাজ ক্রোমাটোগ্রাফি। গ্রাফি মানে লেখা, রাইটিং, ক্রোম মানে কালার, তাহলে কালারের রঙিন রঙে লেখা, তাই ক্রোমাটোগ্রাফি নাম দিয়েছে। ঠিক আছে? এবার এই ক্রোমাটোগ্রাফি টেকনিক ব্যবহার হয় মেডিসিনে কখন না, যখন অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিয়া আমরা ডিটেকশন করতে শুরু করি, যখন আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড ইউরিয়া শুরু করি, যখন আমরা সুগার, আনইউজুয়াল সুগার ইন ইউরিন সুগার করি, খুঁজতে শুরু করি, যখন আমরা আনইউজুয়াল লিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলি খুঁজতে শুরু করি। ঠিক আছে? আর্লিয়েস্ট মেথড হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। ঠিক আছে? মানে শুদ্ধ মেথড যেখানে আমরা একটা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, এরকম মেথড সুন্দরভাবে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। এই পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে বলে যে ডেমনস্ট্রেট করে দেখানোর জন্য, সম্ভব না, অনেকক্ষণ সময় লাগে। তা আমরা পুরো জিনিসটাকে পড়ার আগে জাস্ট আমি বলবো যে ক্রোমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে তোমাদের আইডিয়া কি আছে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্রোমাটোগ্রাফি? এনি আইডিয়া? নামটা আগে শুনেছো কেউ কেউ? কে কে শুনেছো হাত তোলো, অ্যাটলিস্ট সেটা বুঝি। শুনেছো মোটামুটি? কি শিখেছো? ইন হুইচ কনটেক্সট ইউ হ্যাভ হার্ড ইট? হ্যাঁ, সলিউট সেপারেশনের, সলভেন্ট কেন সেপারেট করবি? সলিউট থেকে সলভেন্ট সেপারেশন করার জন্য অন্য প্রসেস হয়ে গেল। সলিউট, অনেকগুলো সলিউট রয়েছে, তার মধ্যে একটাকে সেপারেট করা, তাই তো? হ্যাঁ, তাকে ঠিক আছে। তাহলে এবার এই ক্রোমাটোগ্রাফিকে বলা হয়, অনেক রকমের হয়। যদি আমি তার বেসিক মেকানিজমের উপর ভিত্তি করি, মানে তার সেট আপ, মেকানিক্যাল সেট আপের ভিত্তি করে তাকে আমাকে 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, 1 প্ল্যানার আর 2 কলাম। ক্রোমাটোগ্রাফিকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি বেসড অন দেয়ার মেকানিক্যাল সেট আপ। ভালো করে বুঝবি কীভাবে তৈরি করছি, সিস্টেমটা তৈরি করছি,
ফ্রেমওয়ার্কটা দুটো ভাগ করে সেটাকে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, ক্রোমাটোগ্রাফি আগে বলছি আমি, ওটা কি বলে, বাবা হাতের লেখা যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, প্ল্যানার অ্যান্ড কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি। ক্রোমাটোগ্রাফি যদি আমরা বলি যে বাই ডেফিনেশন ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ আ প্রসেস, ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ আ প্রসিডিওর বা প্রসেস by which we separate closely related substances, by which we separate closely related substances based on their interaction with solvent used, molecular weight, মানে এইগুলো যে কোনো একটা ব্যবহার করে করতে পারি, মলিকুলার ওয়েট, বায়োলজিক্যাল অ্যাফিনিটি বা প্রপার্টি, বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি। ঠিক আছে, এই তিনটে মেথডে মোটামুটি সব রকম ক্রোমাটোগ্রাফি চলে আসে, সব রকম। কি কি বললাম? ইন্টারাকশন অফ সাবস্টেন্সেস উইথ দ্য সলভেন্ট, নাম্বার 1, নাম্বার 2 মলিকুলার ওয়েট, নাম্বার 3 বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি। ঠিক আছে, এর মধ্যে আমি যদি এক্সাম্পল দিই, প্রথম দুটো এক্সাম্পল বাদ দিয়ে থার্ড যেটা আছে, থার্ডের এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি। অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি কীরকম এক্সাম্পল? ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই। যেমন মনে কর একটা পপুলেশন অফ আরএনএ রয়েছে, মিক্সচার অফ আরএনএ, তার মধ্যে উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট যে এর মধ্যে ইউক্যারিওটিক এমআরএনএ কটা আছে, তাই তো? ইউক্যারিওটিক এমআরএনএ কটা আছে এটা বার করতে চাই, আলাদা করবো। কী করে আলাদা করবো? হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ ইউক্যারিওটিক এমআরএনএ? দে হ্যাভ পলি এ টেল। তাহলে আমি একখানা কলাম তৈরি করব পলিস্টাইরিন বিড দিয়ে, যেখানে পলিস্টাইরিন বিডে অলিগো ডিটি চেইন অ্যাটাচ থাকবে। কি থাকবে? অলিগো ডিটি চেইন। ঠিক আছে, এটা যদি কী হবে, যাদের যেই সমস্ত এমআরএনএ স্পিসিসের মধ্যে পলি এ টেল আছে তার সঙ্গে বাইন্ড করবে, তারা কলামে থেকে যাবে আর বাকিগুলো বেরিয়ে যাবে। এরপরে আমি কলামে আয়নিক স্ট্রেংথ চেঞ্জ করে এ এবং টি এর মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয়, এটা কী করবে, পিএইচটাকে বাড়িয়ে দিলেই ওটা আর হাইড্রোজেন মধ্যে থাকবে না, হাইড্রোজেন নষ্ট হয়ে যাবে, আলাদা হয়ে যাবে। তাহলে আমরা ইলিউট করে বার করে নেবো, মানে ধুয়ে বার করে নেবো, ওয়াশ করে। তাহলে আমি সেপারেশন করে নিলাম কীকে না, উই আর সেপারেটেড আ মিক্সচার অফ eukaryotic mRNA from a mixture of all other mRNA using their biological property, exploiting their biological property, which serves as a separating procedure. হলো 2 নম্বর আছি, ও মলিকুলার বললাম না 3 নম্বর। আচ্ছা 4 নম্বর কর, এটা 4 নম্বরটা হচ্ছে ওর মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট যোগ করো বাবা, just add one more point in the 3 point. One is interaction with the solvent, another is molecular weight, থার্ড ওয়ান আমি বললাম বায়োলজিক্যাল, বললাম তো। ফোর্থ ওয়ান একটা অ্যাড কর, আয়নিক স্ট্যাটাস। আয়নিক স্ট্যাটাস, ঠিক আছে। ফোর্থ ওয়ানটা আছে আয়নিক স্ট্যাটাস। এটা কি? এটা এক্সাম্পল কি? আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি। কোথায় ব্যবহার করা হয়? সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা যেটা ইন সফটেনিং অফ ওয়াটার। হার্ড ওয়াটারকে সফট করার জন্য ব্যবহার করা হয় ঘরে ঘরে, তাই না? হার্ড ওয়াটার খেতে ভালো না সফট ওয়াটার খেতে ভালো? সফট ওয়াটার খেতে ভালো। তাই যে আরও হেনা তেনা এইসব ভিতরে একটা কলাম থাকে, একটা 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 ফিল্টার থাকে, ওই ফিল্টার মধ্যে কী থাকে? রেজিন্স থাকে, তাই না? আর মানে সিনথেটিক রেজিন্স, তার মধ্যে এইগুলো চার্জগুলো করা থাকে। এই চার্জগুলো ব্যবহার করে আমরা ওই পজিটিভ নেগেটিভ চার্জগুলো আয়নগুলোকে আলাদা করে দিই, জলটা পিওর হয়ে বেরিয়ে যায়। ঠিক, এই একটা গেল। মলিকুলার ওয়েট এক্সাম্পল হচ্ছে জেল এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি। জেল এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি।
ঠিক আছে? আচ্ছা, আর প্রথমটা হচ্ছে ইন্টারাকশন উইথ দ্য সলভেন্ট। এখানে আমরা দুটো ব্যবহার করি, একটা হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আর একটা হচ্ছে থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। তাহলে ভাগটা কিরকম হলো? ক্রোমাটোগ্রাফি ডেফিনেশন হলো, ডেফিনেশনে 4টে আমরা পয়েন্ট বললাম, বেসিস বললাম, যাকে ভাগ করব। তার মধ্যে একটা ভাগ হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে অ্যাফিনিটি, আরেকটা হচ্ছে আয়নিক স্ট্যাটাস, তার জন্য আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি। 3 নম্বর ভাগ হচ্ছে কি বললাম, মলিকুলার ওয়েট, জেল এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি। 4 নম্বর ভাগ বললাম ইন্টারাকশন উইথ সলভেন্ট, তার দুটো ভাগ, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আর থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। এইবার আমি যে ভাগটা করেছি, এই ভাগটা হচ্ছে কি না, এটার এই যে কি করছি, এর মেকানিক্যাল সেটআপটা কিরকম, হ্যাঁ, মেকানিক্যাল সেটআপ কিরকম। তো মেকানিক্যাল সেটআপটা হচ্ছে এরকম, এদেরকে বলে প্ল্যানার। আর যদি কলাম ব্যবহার করি তার কোনো কলাম। তাহলে আমি যতগুলো বললাম এখানে এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমাটোগ্রাফি, কোন কোনগুলো কলাম আর কোন কোনগুলো প্ল্যানার, লাস্টের দুটো বাদ দিয়ে, মানে টিএলসি আর পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, এই দুটো বাদ দিয়ে বাকি সব কটা কলাম। বুঝে গেল? তাহলে আমি যখন এইভাবে বলছি প্ল্যানার এবং কলাম, তখন কিন্তু আমি কি মেথডে ভাগ করছি সেটাকে বিশ্বাস করছি না, সেটআপটা কিরকম তার উপর ভিত্তি করে করছি। বোঝা গেল? দুরকম ভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। এক, যে তাদের আন্ডারলাইং প্রিন্সিপাল ইউজিং হুইচ উই আর সেপারেটিং দ্য মলিকুল, সেইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি ক্রোমাটোগ্রাফিকে। আবার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রসেসটাকে আমরা ভাগ করতে পারি তার মেকানিক্যাল সেটআপ কিরকম হলো। এবার এই প্ল্যানারের মধ্যে আমরা দুটো মিডিয়াম ব্যবহার করতে পারি, এক হচ্ছে পেপার আর দুই হচ্ছে থিন লেয়ার। হলো, এই থিন লেয়ারটা নতুন স্যার জয়েন করেছেন রিক স্বর্ণকার, ও তোমাদের ক্লাস নেবে পরের সপ্তাহে, আমি পড়াবো না, আমি খালি পেপারটাই পড়াবো। এটাকে ছোট্ট অংশ পড়াবো। তো পেপারের জন্য আমার কী কী দরকার, ফার্স্ট পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি কেন আমি বুঝতে পারলাম, কোন জায়গাটায় আছে বুঝতে পারলাম ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে। এবার পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি আমরা কীভাবে করবো সেটার কতগুলো স্টেপ ছোট্ট ছোট্ট করে বলবো, লিখবে, বুঝবে, মনে রাখার চেষ্টা করবে। 1 নম্বর প্রিন্সিপাল, ফার্স্ট কোন প্রিন্সিপালে কাজ করে, ঠিক আছে? পেপার chromatography is a type of planar chromatography. First line, PC is a type of planar chromatography. Molecules, second sentence, first sentence, molecules interact differently with polar and non-polar solvent due to difference in their solubility. Molecules interact differently with polar and non-polar solvents due to difference in their solubility. Correct? Usually, a mixture of solvents containing both polar and non-polar component একটু ভালো করে লিখবি, আর কালকে আর পরশু পড়াতে হবে তো, কি বলছে আজকে ভুলে যাবো। আজকে পড়াশোনা করে এসেছি তো সেই জন্য, কালকে তো আর পড়বো না। আচ্ছা, প্রথম দিন পড়াতে ভালো লাগে, দ্বিতীয় দিন পড়াটা সবচেয়ে ভালো হয়, থার্ড ডে পড়াটা সবচেয়ে খারাপ হয়, বিরক্ত লাগে। ঠিক আছে, প্রথম দিন পড়ানোর সময় উৎসাহ থাকে, দুদিন পড়ানোর সময়, প্রথম দিন পড়ানোর সময় যেগুলি কম বেশি হয়েছিল সেগুলিকে ট্রিম করে সাইজ করে দেওয়া যায়, আর থার্ড ডে পড়ানোর সময় বিরক্ত লাগে, পড়লে পড় না পড়লে একই কথা। কি চাই কাকে, এখন যেতে হবে? বল, কাছে আছি, কাছে পড়ে গেলে হবে?
বল, ক্লাসটা তো জরুরি। হ্যাঁ, তা লাস্ট লাইনটা বলো বাবা একটু, কি বললাম? Difference in the components. না পড়লে বুঝতে পারছি না। Solvents containing both polar and non-polar components. হ্যাঁ, এখানেই কথা বল, খালি বলবি ক্লাস আছে পরে কথা বলছি, এটা বলার জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। ব্যাস রেখে দে, আর কিছু দরকার নেই। There is nothing more emergency than class. আচ্ছা, হলো। Compounds which are hydrophobic in nature, dissolve in non-polar component and compounds which are polar in nature, they dissolve in aqueous or polar component. Aqueous or polar component. হলো। The aqueous phase constitutes stationary phase, underline করবে, stationary phase হলো সব। The non-polar component constitutes mobile phase. Mixed solvent percolates, percolates through supporting medium, in this case Whatman filter paper, due to capillary action. Stop. Mobile phase moves at faster rate than the stationary phase. Mobile phase moves at faster rate compared to or than stationary phase. Hence, non-polar substances migrate further compared to polar ones. The proper identification of substances is made. By calculating
RF ভ্যালু, বা লিখতে পারো ইন্ডিভিজুয়াল RF ভ্যালুস, ইন্ডিভিজুয়াল RF ভ্যালুস। নিচে লেখো, নেক্সট লেখো, RF ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু RF ভ্যালুটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই সলিউট ডিভাইড বাই ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই সলভেন্ট ফ্রন্ট। ঠিক আছে, তো সলভেন্ট ফ্রন্ট কতদূর পর্যন্ত গেছে সেটা মাপবো স্কেল দিয়ে, মাপবো। ঠিক আছে, এবার এইগুলো প্রিন্সিপালটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? খুব সহজ প্রিন্সিপাল, জীবনে প্রথমবার শুনলে বোঝা সম্ভব নয়, দ্বিতীয়বার শুনলে বোঝা সম্ভব নয়, একটু পড়তে হবে। দু একবার পড়ার পরে জিনিসটা কি বলতে চাইছি এটা খায় না মাথায় দেয়, একটু আইডিয়া হবে। ঠিক আছে, একটু আইডিয়া হবে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে ব্যাপারটা আমরা করছি কিভাবে। এখানে আমাদের দুটো সেট আপ আছে। একদিন আয় না, দেখুন আস্তে আস্তে কাঠের কিন্তু ভেঙে যাবে, নিচে কতগুলো ইয়ে আছে ওটাকে বার করে দিন, এটাই এইটা ছোট ভাই, এটা বড় ভাই। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি দুরকম হয়, একটাকে বলা হয় ডিসেন্ডিং আর একটা বলা হয় অ্যাসেন্ডিং। তো কি মনে হয় ডিসেন্ডিং মানে কি, অ্যাসেন্ডিং মানে কি? যেখানে সলভেন্ট নিচের দিকে নামে সেটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং, যেখানে সলভেন্ট উপর দিকে ওঠে সেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং, তাই তো? তাহলে এই যে সেট আপটা রয়েছে এই সেট আপটায় তো কি মনে হয় কোনটায় ডিসেন্ডিং হবে আর কোনটায় অ্যাসেন্ডিং হবে? এইটাই না এইটাই? হ্যাঁ, বুঝতে বলছিস? ঢাকনা আছে, ঢাকনা না দিলে কি হবে, গ্যাসটা বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে এরকম একটা সিস্টেম বল, এইটা অ্যাসেন্ডিং হবে না এইটা অ্যাসেন্ডিং হবে, না এইটা ডিসেন্ডিং ওটা অ্যাসেন্ডিং, কোনটা? চিন্তা না, একটা কিছু বল না, আমি শরীরটা বলেই দেবো। হ্যাঁ, এইটা অ্যাসেন্ডিং হবে, ভেরি গুড। কারণ এখানে সলভেন্ট রাখার আর কোনো জায়গা নেই, নিচেই রাখতে হবে, তাই তো? নিচ থেকে উপরে উঠবে, অ্যাসেন্ডিং হবে। তাহলে এখানে আমরা কীভাবে করবো, এখানে আমরা একটা ছোট্ট ওই সুতো থাকে, সুতো পেঁচিয়ে নেব, সুতোর ওপরে এরকম কাগজটাকে ভাঁজ করব। এই নর্মাল কাগজে হবে না, এটার জন্য ফিল্টার পেপার লাগে, ওয়াটম্যান ফিল্টার পেপার। ঠিক আছে, এটা একটু বড় লম্বা, এরকম একটা ভাঁজ করলাম। মনে কর এখানে একটা সুতো রয়েছে, সুতোটা কোথা থেকে আনবো, ধরুন এই সুতোটা এরকম আছে, এইভাবে ঝুলিয়ে দেবো। তাহলে নিচে সলভেন্ট রয়েছে, আমি এরকম জায়গায় কি করতে চাইছিস তাই বল। হ্যাঁ, এখানে একটা লাইন টানবো আমরা, যে লাইনে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করবো স্যাম্পেলটাকে। স্যাম্পেলটা আস্তে আস্তে যখন আমার সলভেন্ট উপরে উঠবে, স্যাম্পেলগুলো আস্তে আস্তে উপরে উঠবে, দিয়ে আমরা এটাকে এরকম ঝুলিয়ে দেবো, ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যাবো। মোটামুটি 3-4 ঘন্টা সময় লাগে। 3-4 ঘন্টা পরে সলভেন্টটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসবে, একদম বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমরা ওটা উঠিয়ে নেবো, উঠিয়ে নিয়ে এটাকে ড্রাই করে নেবো। কেন? সলভেন্ট ফান্ডটা কতদূর পর্যন্ত গেছে সেটা মার্ক করা দরকার, ওই ভ্যালুটা মাপতে হবে আমাকে, তাই না? এইটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং, কম সময় ছোট্ট করে করার জন্য। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো পেশেন্ট অতীতে অনেকদিন, আমরা প্রায় 100 বছর আগে অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আসতো, তাই তার ইউরিনটা নিয়ে এরকম একটা সেট আপে করা হতো। এই সেট আপে কাজ করতে ওভারনাইট সময় লাগে। এখানে ডিসেন্ডিং
পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি মডেলে কাজ করা হয়। ডিসেন্ডিং পেপার মডেলে কাজ করা হয়। সেটা কি? এর ভিতরে সলভেন্ট দেওয়ার জন্য